मी असं का म्हणतो, कारण की जोश रनमध्ये पूर्ण तुमचं जे स्क्वॉड्रन असतो विथ कोर्समेट्स ऑफ आर्मी कॅडेट्स, अबाउट 18 ते 19 ते 20 मुलं एकत्र, तुम्हाला कॅम्प साईटवरनं NDA पर्यंत क्रॉस कंट्री बॅटल लोड्स घेऊन ॲज अ टीम यू हॅव टू कम्पीट विथ द अदर 11 स्क्वॉड्रन्स. आय एम फ्रॉम द महार रेजिमेंट. Field Marshal Sam Manekshaw was from the Gorkha regiment. The present Army Chief General Dwivedi is from the Jammu and Kashmir Rifles regiment. Acha, there are about 25-30 odd regiments, infantry regiments. What actually battle fitness, physical fitness means, you have to endure, withstand over a period of time. Be always prepared to fight a war. And you have to fight a war not on how the war was fought last time as a country, as a nation, but what is going to be in front of you in the next round of war. That was the situation when I joined in 1981. जेव्हा मी जॉईन केलं तेव्हा लाईन ऑफ कंट्रोलवरती आम्ही तैनात होतो. eyeball to eyeball against Pakistan. We used to see their soldiers across. They used to see us moving across. Sniper bullets used to be fired if required. That's why I'm a very proud Mahar. म्हणजे मला म्हणून मी हा टाय आज तुझ्या पॉडकास्टला का घालून हवं, हा माझ्या रेजिमेंटचा टाय आहे. राईट. ही महार रेजिमेंटचा टाय आहे, हे आमचे रेजिमेंटल कलर्स आहेत, आणि दिस इज माय प्लॅटिनम जुबली टाय पिन, अँड वी वेअर इट विथ ग्रेट प्राईड. दोज LTT ॲम्ब्युशेस आर व्हेरी फियर्स इन श्रीलंका. सिमिलरली द नागा ॲम्ब्युशेस आर नोन टू बी व्हेरी फियर्स. पेहलगाम का केलं त्यांनी? He came in and occupied those areas opposite Dras, opposite Kargil, and opposite Batalik. These are the 3 sectors of that brigade called the Kargil Brigade. So how did you do it? We did it we did it. Unit ka naam, unit ki izzat. We attacked them from various sides and we captured 5220. That was a very, very fine achievement under very adverse circumstances. आणि हे कसं झालं, आय थिंक जोपर्यंत आशीर्वाद नाही आहेत वरचे, एनी टाइम शेल कॅन कम ऑन यू. वेल, इफ द शेल इज मार्क फॉर यू, इट इज मार्क फॉर यू. इंडियन आर्मी इज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन. लेट मी टेल यू, आय हॅव सर्व्ड फॉर 37 years. आवर स्ट्रेंथ लाईज इन आवर सोल्जर्स. आवर स्ट्रेंथ लाईज इन आवर रूरल सिस्टम. Sindoor was not a classic conventional war. Sindoor was, in one simple sentence, was targeted justice. हाय, हॅलो, नमस्कार, वेलकम बॅक टू इनोटॉक्स. तुम्हाला आठवत आहे का, कुठेही सुट्टीसाठी किंवा व्हेकेशनसाठी किंवा सहलीसाठी शाळेमध्ये असताना किंवा इतर वेळेला देखील जेव्हा आपण भारताच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जायचो, सीमेवरती स्थित असलेल्या अशा गावांपाशी जायचो, किंवा इन जनरलसुद्धा गणवेश घातलेला आणि रायफल धारण केलेला तो सैनिक आपल्याला नेहमी दिसायचा. त्या सैनिकाकडे बघून मग एक सॅल्यूट केल्याशिवाय कधीच राहायचं नाही. आणि भारत माता की जय कधीकधी असा उत्स्फूर्त नारा देखील निघायचा. तो नारा किंवा तो सॅल्यूट त्या सैनिकाच्या शौर्यासाठी होता. म्हणजे बघा ना, आपण इथे शहरीय जीवनामध्ये जेव्हा घरी बसतो किंवा स्विगी झोमॅटोवरनं काही ऑर्डर करतो किंवा निवांतपणे रात्री झोपतो, तेव्हा आपल्या देशाच्या सीमेवरती तो सैनिक तैनात असतो, सदैव तत्पर. माझे आजचे गेस्ट मेजर जनरल मनोज ओक हे आपल्या भारतीय सेनेचे एक अव्वल सैनिक आहेत. ऑपरेशन ब्लू स्टारपासून काश्मीरच्या घाटीपर्यंत किंवा कारगिलच्या युद्धामध्ये एक महत्त्वाचा विजय हासिल केल्यापासून सियाचेनसारख्या वर्ल्ड्स हायेस्ट बॅटलफील्डवर सुद्धा कायम कार्यशील. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये ते महार रेजिमेंटचे कर्नल या पदी देखील त्यांची निवड झालेली होती. आज त्यांच्यासोबत आम्ही खूप गप्पा मारणार आहोत. आर्मीमधलं जीवन, कॉम्बॅटमधल्या आठवणी आणि बरंच काही. हा एपिसोड शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, इनोटॉक्सचा सुद्धा हा पहिला मिलिटरी पॉडकास्ट. वेलकम टू इनोटॉक्स. लेट्स बिगिन. जनरल सर,
वेलकम टू इनोटॉक्स. थँक्यू व्हेरी मच तेजस. इट्स अ ग्रेट प्लेजर आणि खूप छान वाटतं आहे तुझ्या स्टुडिओमध्ये येऊन तुझ्याशी गप्पा मारायला. हा एपिसोड शूट करायला ना मला खूप दिवसापासून इच्छा होती आणि आज असं वाटतं की खूप दिवसांनंतरची इच्छा ती आज पूर्ण होती आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग टू इनोटॉक्स. आय एम ऑल्सो इक्वली ग्रेटफुल की तू मला म्हणजे आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी थ्रू यू टू एक्सप्रेस माय थॉट्स आणि माय एक्सपिरियन्सेस. जे काही माझं 37 इयर्स ॲज अन ऑफिसर माझा जो कार्यकाळ गेला आहे इंडियन आर्मीमध्ये आणि इन युनिफॉर्म टू शेअर विथ युअर ऑडियन्स इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर. ग्रेट सर. सो लेट्स बिगिन. सर समजा आपण एका वेगळ्या देशामध्ये कधीतरी असंच अचानक भेटलो असतो. लेट अस से वी मेट इन लंडन. आणि तिथे भेटलो असताना समजा आपण एकमेकांना इंट्रोड्यूस केलं असतं अँड आय वुड हॅव आस्क्ड यू सर व्हॉट डू यू डू फॉर अ लिव्हिंग. तुम्ही काय म्हणलं असतात? I would have very proudly said that I'm a retired soldier and now retired and enjoying my life post retirement. But the fact कि एक retired soldier, a retired सैनिक, a retired officer, I'm very proud of the fact कि I've spent my entire youth in the service of the organization called the Great Indian Army. That is what I will tell you. I'm a very proud and a happy retired आर्मी ऑफिसर. मी तुम्हाला जेव्हा जेव्हा बघितलं आहे ना तेव्हा आय हॅव ऑलवेज सीन यू व्हेरी चिअरफुल अँड पॉझिटिव्ह. आणि इंडियन आर्मीबरोबर असलेली जी सर्व्हिस आहे 37, 38, 40 वर्षांची कदाचित, त्या सर्व्हिसने तुम्हाला या चिअरफुलनेसमध्ये कसं काय शेप केलं? तेजस, कोणी एनी इंडिव्हिज्युअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर. त्याचा स्वभाव कसा आहे, मूळ स्वभाव कसा आहे आणि एक्सपिरियन्सेस इन लाईफ, वी कॉल इट नर्चर. आणि कुठेतरी याचं एक मिक्सचर जर आपण बघितलं ते माझ्यामध्ये असावं. बिकॉज येस, नॉट ओनली यू, पीपल टू टेल मी की दे फील नाईस टू हॅव अ चिअरफुल ऑफिसर अराउंड देम. दुसरं म्हणजे की इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो की इफ यू आर चिअरफुल then the morale and the motivation of तुमच्या आजूबाजूला जे असतात that increases. आणि it is a very important factor जेव्हा तुम्ही एका युनिटमध्ये किंवा with your soldiers you are serving, you need to have a well motivated force with high morale. So that is one of the aspects which I kept in mind of being cheerful. आणि the second aspect is of being positive. आता आर्मी म्हणजे is a performance oriented organization. आणि इफ यू आर पॉझिटिव्ह डेफिनेटली परफॉर्मन्स आपला वाढतो. आणि आय सॉ दिस ॲस्पेक्ट, यू हॅव आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन की दीज टू फॅक्टर्स कॉन्ट्रीब्युट्स अ लॉट टुवर्ड्स गुड परफॉर्मन्स, नॉट ओनली ऑफ द इंडिव्हिज्युअल हिमसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ युअर द टीम विच इज वर्किंग विथ यू. आणि आय थिंक दॅट इज वॉट आय वुड लाईक टू से ऑन दिस, बिईंग चिअरफुल अँड बिईंग पॉझिटिव्ह. चिअरफुल आणि पॉझिटिव्ह बरोबर अजून एक क्वालिटी डोक्यामध्ये अशी येते ना की आर्मीमधलं लाईफ आणि आर्मीमधल्या ट्रेनिंगचे कदाचित ॲस्पेक्ट्स खूप कडक डिसिप्लिनच्या आसपासचे देखील असतात. म्हणजे आजसुद्धा आमच्या स्टुडिओमध्ये तुम्ही आमच्या पहिले आलात. या डिसिप्लिनचा, या पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडचा, या चिअरफुलनेसचा उपयोग रिटायर झाल्यानंतरसुद्धा नॉर्मल लाईफमध्ये सुद्धा याचा उपयोग होतो. 100%. ते म्हणतात की डिसिप्लिन इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अ सोल्जर. की जर तुम्ही डिसिप्लिन नसाल तर नथिंग मूव्ज. आणि आमचं रुटीन राईट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग डेज NDAमध्ये असताना किंवा आर्मीमध्ये असताना यूज टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ॲट 5:30. 5:30 वाजता आम्हाला उठावंच लागायचं. आणि त्याच्यानंतर आमचा पहिला क्लास जो असायचा तो आउटडोअर क्लासेस, वेदर इट इज फिजिकल ट्रेनिंग ऑर अ ड्रिल ऑर अ वेपन ट्रेनिंग, ते सकाळी 6:30 वाजता आमचा क्लास सुरू होऊन जायचं. सो दॅट इज इनग्रेन्ड इन टू अस की टाईम मॅनेजमेंट, टू बीइंग पंक्च्युअलिटी. आणि एकदा आपण second point in discipline is obedience of orders. Army really cannot function without obedience of orders. आणि it's a very big requirement of the organization की spontaneously तुमच्या सुपिरियरने तुम्हाला हे सांगितलं आहे ते अंमलात आणणं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब्स ऑफ द सोल्जर. तर असं म्हणतात की अ सोल्जर अनकंडिशनली ओबेज द टास्क्स अँड द ऑर्डर्स त्याला जे त्याच्या सुपिरियरकडनं मिळतात.
आणि फ्रॉम दॅट अँगल डिसिप्लिन इज वॉट शेप्स युअर पर्सनॅलिटी. आणि हे थ्रूआउट तुम्ही जर करत गेला तुमच्या सर्व्हिसमध्ये इट बिकम्स अ वे ऑफ लाईफ. आणि द सेम थिंग वॉट युअर आस्किंग इज की हेच आता पुढे वेन today I'm 66 years old, I've retired for the last 8 years, but this aspect has helped me a lot. I did not find much of a problem having shed my uniform and have become a retired officer as to how to go about navigating my life as a retired officer. So discipline is a very, very major factor of that aspect of any individual, and that's a part of my life. Let's go a little back, sir. आर्मीमध्ये म्हणजे डू यू रिमेंबर की तो क्षण कधी होता जेव्हा तुम्ही डिसाईड केलं की तुम्हाला आर्मीमध्ये यू वॉन्ट टू गेट इन टू दी आर्मी? You know, in my family, and before I start, since I talked of my family, I want to actually dedicate this opportunity to my parents. म्हणजे मला माझ्या आईवडिलांचा आदर्श माझ्यासमोर नेहमीच होता आणि त्यांचं ज्या प्रकारे त्यांनी आपलं लाईफ जीवन द वे दे हॅव स्पेंट इट इज फॉर मी विल ऑलवेज रिमेन ॲज माय आयडियल. माझे वडील वॉज द यंगेस्ट मॅट्रिक्युलेट ऑफ हिज टाइम्स, यंगेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस ऑफिसर, आणि ते महाराष्ट्र स्टेट कार्डरमधनं जाऊन पुढे ही बिकेम इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, IG फॉरेस्ट्स. आणि ही वॉज अ व्हेरी व्हेरी ड्युटी कॉन्शियस पर्सन. तर आमच्याकडे वातावरण जे होतं दॅट वॉज आय वुड से अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रिक्टनेस बिकॉज माय फादर वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन ड्युटी फर्स्ट in the family, and it was a very large family in which I grew up. You can say it was a joint family. आणि फॉर्च्युनेटली माझ्या आईचा रोल जो होता इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी सूदिंग रोल, की तिने सगळ्यांना सांभाळून घेणं आणि तो एक प्रेमाचा जो एक छान तुमच्यावरती एक पांघरूण असतं ते नेहमी तिने आमच्यावरती ठेवलं. सो वडिलांचा आदर्श कामामध्ये आणि ॲज अन इंडिव्हिज्युअल अ व्हेरी ऑनेस्ट मॅन, आणि आईचं मी जे आता सांगितलं दिस वॉज माय कॉन्स्टंट इन्स्पिरेशन. सिमिलरली मोठी फॅमिली असल्यामुळे खूप असे व्यक्तिमत्व आणि पर्सनॅलिटीज विथ हूम आय ग्रू अप. माझे काका, माझी काकू विथ हूम आय स्टेड ॲज अ यंगस्टर अँड ड्युरिंग माय स्कूल डेज. अँड माय फादर, माझे वडील ही वॉज पोस्टेड टू चंद्रपूर. चंद्रपूर इज अ व्हेरी रिमोट एरिया दॅट टाईम, म्हणून आम्हाला नागपूरलाच ठेवलं माझ्या काका काकूंच्याकडे. शाळेने आम्हाला द प्रिन्सिपल ऑफ द स्कूल सेट की डोंट लेट दिस बॉयज गो टू चंद्रपूर, लेट दिस मी अँड माय ब्रदर, यंगर ब्रदर. सो वी कंटिन्यू टू स्टे विथ माय अंकल, म्हणजे माझे काका आणि वडिलांचे धाकटे भाऊ, आणि माझी काकू डॉक्टर कुंदा ओक. यांच्याकडे पण खूप छान संस्कारच म्हणून मी जे माझ्यावरती आणि माझ्या भावावरती घडले लाईफ लाँग. But your question, coming to your question, so I dedicate this podcast to these wonderful personalities of my family and my siblings. Just a minute I will take. माझी मोठी बहीण is a principal of a school in Bangalore आणि she works tirelessly for the upliftment of her students. आणि त्यांच्याकडे अंडर प्रिव्हिलेज लोक पण येतात आणि इवन फिजिकली आपण म्हणू चॅलेंज मुलं त्यांना पण ते घेतात. सो हर एंटायर फोकस हॅज बीन देअर. शी इज इन बँगलोर. माझी धाकटी बहीण डॉक्टर मंजुश्री तडवलकर, यू मस्ट हॅव मेट हर. शी रन्स दॅट NGO इनोरा, आणि मागचे 20-25 वर्ष ती स्वच्छ भारत अभियान किंवा ऑर्गॅनिक फार्मिंग याच्यामध्ये तिने आपल्याला झोकून घेतलं आहे. आणि माय यंगर ब्रदर आशिष इज अ व्हेरी फाईन जेंटलमन. ही इज अ नेचर लवर आणि इन हिज ओन टाईम ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट्स टुवर्ड्स द अपकीप ऑफ नेचर आणि ही राईट्स ऑल्सो व्हेरी वेल. तर हे इमिजिएट वातावरण असं होतं, पण फॅमिलीमध्ये आर्मी बॅकग्राऊंड असं काहीच नव्हतं. सो अ लार्ज इन्फ्लुएन्स माझ्यावरती झाला फ्रॉम माय स्कूल ॲटमॉस्फिअर, सरस्वती विद्यालय नागपूर. आणि माझे मित्र व्हेरियस बॅकग्राऊंड्स, त्याच्यापैकी 2 of them were very keen to join the NDA. कमिंग टू युअर क्वेश्चन. आणि दोघांनी फॉर्म्स आणले. त्याच्या आधी मी NCCमध्ये गेलो होतो, NCC एअर विंग. आय वॉज एक्सपोज टू NCC ऑल्सो आणि फाउंड दॅट आउटडोर लाईफ वॉज सुटिंग मी. I was always an outdoor person, played all the games, played table tennis at district level, was a very good cricketer during my time, was also there in the schools, शाळेतलं जे आपलं कमिटीज असतात त्याच्यामध्ये I used to be appointed there as a secretary or whatever. So I was always there involved in social surroundings. याच्यापैकी मग मी आणि माझा एक फार चांगला मित्र later on, only he and me got through the NDA exam.
बाकी सगळे राहून गेले आणि both of us joined the National Defence Academy. So I would say that the inspiration was a mixture of everything, but primarily my peer group with whom who actually were very enthusiastic about joining the NDA, but only me and Salpekar could join the batch of 1977. त्याच्या आधी before I joined, see, NDA exam is a tough exam. It's an all India exam. You have to pass in the UPSC, go for the Services Selection Board. तर वी वर व्हेरी फॉर्च्युनेट की नागपूरला एक मिस्टर आशिष गुहा रॉय वॉज अन इंडिव्हिज्युअल हू हॅड स्टार्टेड अ प्री ट्रेनिंग अकॅडमी फॉर NDA ट्रेनिंग. आणि त्या अकॅडमीमध्ये त्यांनी आम्हाला लोकांना इतक्या चांगल्या लोकांना एक्सपोजर दिला आम्हाला. देर वॉज अ पोलीस कमिशनर मिस्टर नामदार, अ व्हेरी फेमस पर्सन, लेटर ऑन पोलीस कमिशनर ऑफ मुंबई. देर वॉज टू बी अन एअर मार्शल SP सिंग. Then there was Satya Saran, who was the journalist and a Femina editor later on. Such kind of personalities used to come and talk to us, give us guidance towards how to go about an interview. And plus, Mr. Goa Roy himself was fully involved. He himself had qualified for NDA, but could never join because of his medical condition. So this हे वातावरण जे निर्माण झालं, I was very destined and very fortunate की घरातलं वातावरण, शाळेतलं वातावरण, getting into the folds of Mr. Ashish Goha Roy saw me through, and I passed in flying colors. I was All India Merit 30 when when the results came out, and I was very happy. And that's how I joined the National Defence Academy as an Army cadet. आर्मीमध्ये आर्मीचं जे ट्रेनिंग आम्ही बघतो ना, म्हणजे आता भरपूर चित्रपट त्याच्यावरती निघालेले आहेत आणि प्रहार बघितला, बॉर्डर फिल्म बघितली, लक्ष बघितला. तर आर्मीचं ट्रेनिंग खूप डिफिकल्ट आणि कसोटीचं असं दिसतं. खरंच तितकं कसोटीपूर्ण असतं का? आणि डू यू रिमेंबर वन ऑफ दोज टफेस्ट डेज ड्युरिंग युअर ट्रेनिंग, जिथे ट्रेनिंग वॉज, म्हणजे दे वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग सिच्युएशन. म्हणजे तो दिवस तुम्ही विसरूच शकत नाही, असे कुठला दिवस होता का? हो, असे खूप दिवस आहेत, म्हणजे असे एक्सपिरियन्सेस आहेत. सी, NDA आणि IMA हे दोन ट्रेनिंग जे आहेत, दीज आर बेसिकली फिजिकल फिटनेस आणि एन्ड्युरन्स. एन्ड्युरन्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ अ सोल्जर. म्हणजे यू मे नॉट कम in the 100 meter sprintमध्ये, you may not be in the whatever, but you should be able to endure battle loads on your back. तर NDAमध्ये पिरियॉडिकली आमचे कॅम्प्स असतात. सो NDA इज अ 6 term कोर्स, फर्स्ट टर्म टू 6th term. As you become fitter, you become a little more senior after putting in 1 year in the NDA. Then you go for your first camp called the Greenhorn camp. एका वर्षानंतर they expose you outdoor to a camp life. First time they expose you to a map reading exercise. तुम्हाला maps, compass देऊन you have to go cross country at night navigating from place A to place B as a team. That is the first exposure. When you come to your 4th term, then it comes to basically your endurance training, because by the time you come to your 4th term, you're 18 years old and you have gone through 2 years of NDA and you're at the peak of your fitness, physical fitness. आणि तिथे मग तुम्हाला what they call a Josh run. This Josh run is something which is a very educative exercise. मी असं का म्हणतो, कारण की जोश रनमध्ये पूर्ण तुमचं जे स्क्वॉड्रन असतो विथ कोर्समेट्स ऑफ आर्मी कॅडेट्स, अबाउट 18 ते 19 ते 20 मुलं एकत्र, तुम्हाला कॅम्प साईटवरनं NDA पर्यंत क्रॉस कंट्री बॅटल लोड्स घेऊन ॲज अ टीम यू हॅव टू कम्पीट विथ द अदर 11 स्क्वॉड्रन्स. त्यावेळेस 11 स्क्वॉड्रन्स होते इंडियामध्ये, टोटल 12 स्क्वॉड्रन्स. अँड इट्स अ कॉम्पिटिशन, आणि इट्स अ व्हेरी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन, बिकॉज ब्रॅगिंग राईट्स जे आपण म्हणतो, जर तुम्ही त्याच्यामध्ये फर्स्ट आला तर ते तुम्हाला मिळतात. आणि त्या 4th टर्ममध्ये जे आम्ही एन्ड्युरन्समध्ये पार्ट घेतला विथ आर बॅटल लोड्स, वेपन्स, आणि सुरुवातीला तुमचं चेक होतं तुमच्याजवळ सामान काय काय आहे. पाणी तुमचं पूर्ण भरलेलं असलं पाहिजे वॉटर बॉटलमध्ये. ॲट द एंड ऑफ द नियरली 16 kilometer रन, यू आर अगेन चेक्ड अँड यू आर गोईंग थ्रू व्हेरियस चेक पॉईंट्स. यू हॅव टू नॅव्हिगेट युअर वे थ्रू टू दोज करेक्ट चेक पॉईंट्स. आणि तिथे काय होतं, a lot of your course mates are not that physically fit. Some of them have some problem. Naturally, it's like a chain. The strength of a chain is at its weakest link. Right?
ती विकेस्ट लिंक्स एक्सपोज होणं सुरू होतं इन एन्ड्युरन्स. तिथे मला कळलं की व्हॉट ॲक्च्युअली बॅटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस मीन्स. यू हॅव टू एन्ड्युअर, विथस्टँड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. आणि मग आम्ही काय केलं तिथे की दोज कोर्समेट्स हू वर वीक, त्यांचे लोड्स, दोज हू वर फिटर, यू शू टेक दोज लोड्स ऑन आवर बॅक्स. त्याचं वेपन समबडी एल्स वॉज टेकिंग, आणि त्याला या 2-3 लोकांना, दोज हू वर वीक, वी टाईड देम टू अ रोप and then move them ahead so that they are also with you at the finish point together. So if you yourself are fit and you finish the race in 16 kilometers in time, it doesn't have any value. The value is all 20-21 of you together. Finish point you cross together with the complete battle loads. And that was all about how a team functions. डिपेंडन्स, इंटरडिपेंडन्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, या गोष्टी ज्या इतक्या इम्पॉर्टंट आहेत. बिकॉज एव्हरीबडी इज नॉट फुल्ली फिट इन अ पर्टिक्युलर फेसेट. कोणाचं, किसी का दिमाग काम ज़्यादा करता है, कोई फिजिकली फिट ज़्यादा है, किसी का दिल ज़्यादा मजबूत है. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा एक आर्मीची टीम बनते, एक कंपनीची एक टीम बनते. आणि दिस टीम डेलिव्हर्स बिकॉज यू नीड ऑल टाईप्स ऑफ पीपल. याच जे फिजिकली फिट नव्हते याच्यापैकी कितीतरी लोक ऑफिसर्स बनले, इम्प्रूव्ह देमसेल्व्ह, रिअलाइज्ड, टुक अ फीडबॅक, अँड लेटर ऑन बिकेम व्हेरी गुड ऑफिसर्स. दिस इज माय फर्स्ट, I would say, share this experience as to how you bond and how you create and how the importance of fitness and endurance. Without endurance, army cannot, especially infantry, of which I am a part, cannot survive. असेच बरेच अजून एक्झाम्पल्स आहेत, but I thought I'll give you this example of Camp Rover. And my squadron, Foxtrot Squadron, National Defense Academy, 57th course, came first in that competition. आणि ती जी आम्हाला छोटी ट्रॉफी मिळाली ती आम्ही आमच्या, एव्हरी स्क्वॉड्रन हॅज गॉट अन अँटी रूम विच इज अ मोटिवेशनल रूम. इट इज ऑल्सो अन एंटरटेनमेंट प्लेस वेर अ कैडेट आफ्टर अ वेरी टफ डे relaxes in that ante room for some time. He gets his daily orders in that ante room. Tithe, when I go back after retirement to my squadron ante room, I find that small plaque over there, 57th course, with that, आणि आमची सगळी नावं त्याच्यावरती लिहिलेली आहेत. For me, that is as good as a very big award that you can get in any, even in any operation or any war, because that was the first trophy that I won after joining the NDA. Let's talk a little bit more about आर्मीमधले रेजिमेंट्स. आणि आय वॉन्ट टू नो की आर्मी कशी स्ट्रक्चर्ड आहे, आर्मीमधले कुठल्या कुठले रेजिमेंट्स आहेत, आणि हाऊ डिड यू डिसाईड टू जॉईन द रेजिमेंट यू डिड? Well, army is structured. Any nation has an army basically to fight a war. You should be always prepared to fight a war. And you have to fight a war not on how the war was fought last time as a country, as a nation, but what is going to be in front of you in the next round of war. That is what an army does at all times. I'll explain, मी सांगेन पुढे. आणि याच्याकरता आर्मी, टू कीप इट व्हेरी सिम्पल, इज स्ट्रक्चर्ड इन टू 3 बेसिक पार्ट्स. वॉट वी कॉल, एक आहे, फर्स्ट इज द कॉम्बॅट आर्म्स. कॉम्बॅट आर्म्स आर दोज आर्म्स, that organizations, those units which are in the forefront of the war. What are those? Infantry, पायदळ, म्हणजे शिवाजी महाराज जे आपण म्हणतो त्यांची जी फौज होती पायदळ. Victory is measured by the foot. The last 200 yards of an objective, unless you capture and put the flag, you are not supposed to, the victory is never complete unless you capture the ground and you are able to withstand the counter attack of the enemy. That is what is our training that infantry does. Tanks and mechanized infantry are the weapon platforms, maneuverable platforms, which take you deep into enemy territory, especially through deserts, designed for deserts and the plains also. And so they go in the forefront, and behind them goes the infantry, either mechanized or foot infantry, and again captures the ground. So basically infantry, armored corps, mechanized infantry. In any operation, any war, you really cannot move ahead because enemy also, आपला शत्रू is not sitting quiet. तो सुद्धा तुमच्यावरती फायर करतोय, इज ऑल्सो टार्गेटिंग यू. सो फॉर दॅट यू हॅव टू बी अहेड ऑफ टाईम इन द सेन्स की तुमच्याजवळ यू नीड फायर सपोर्ट. आता फायर सपोर्ट तुम्हाला
to put your combat arms ahead, the fire support that you require is provided by the artillery. Artillery is of different types. You would have heard of Bofors guns, the medium guns of 130 millimeters, the field guns. वेगवेगळ्या regiments असतात, which are integrated with these combat arms, so they move together. ते थोडे मागे असतात, but they give you the fire support. आणि या सगळ्या these are called the combat support arms. याच्यामध्ये communications पाहिजे तुम्हाला. You require signals for that. All types of communication infrastructure is established in war by these people. You require the engineers for combat mobility, because when you are moving ahead in any theater of operations, तुम्हाला at a particular speed, at a particular pace, you have to maintain tempo of operations. त्या टेम्पोला मेंटेन करण्याकरता you require the engineers whose basic job is bridging. Their job is to improve tracks, to lay down tracks in offensive operations. I will talk only of offensive operations. So that is what engineers do. Air defense, which came in such prominence this time during Operation Sindoor. The sensor, the shooter, and the control and reporting aspect ज्याला आपण म्हणतो, ते air defense चे लोक करतात. So artillery, air defense आणि signals, communication. आता यांना सगळ्यांना पुढे सस्टेन करण्याकरता you need logistic support. For that you have Army Service Corps who gives you all the whatever logistics requirements are there in terms of fuel. You require rations, you require all these aspects. So that is given by the ASC. Ordnance, one of the biggest arms, the services is the ordnance. तुमचं जे arms आहे, तुमच्याकडे ammunition जे आहे, entire equipment that you have, all that is the responsibility of providing of the Corps of Ordnance. त्यांची खूप मोठी इन्व्हेंटरी असते आणि they are also divided into various different types of organizations. And along with this is EME, because equipment has to be repaired. So EME's job is to repair equipment during war. During peace, anybody can repair, which they have the capability, they will do it, but during war. So our entire structuring and organization is how do you have tailor-made organizations during war. We call it WE, War Establishment त्याला म्हणतात. Peace Establishment and War Establishment. So these are the organizations. आणि to make it more responsive and more motivated, all these arms are divided into regiments. Regiments. Like I said, tanks, so the armored corps they are called, they will be into various regiments. Infantry has got various regiments, like I am from the Mahar regiment. Field Marshal Sam Manekshaw was from the Gorkha regiment. The present army chief, General Dwivedi, is from the Jammu and Kashmir Rifles regiment. Asha, there are about 25-30 odd regiments, infantry regiments. Similarly, you have regiments in artillery, you have in air defense. So why it is there? These regiments, they come together on a common platform of recruitment of troops. सोल्जर्स तिकडे येतात त्यांच्याकडे, तिथे त्यांचं ट्रेनिंग होतं, त्या रेजिमेंटल सेंटर्समध्ये ट्रेनिंग होतं. त्याच्यानंतर त्या रेजिमेंटल सेंटर्समधनं द ट्रूप्स गो इन टू युनिट्स कॉल्ड बटालियन्स ऑर रेजिमेंट्स. लाईक ॲज आय मेन्शन टू यू, आय एम फ्रॉम 9 महार. मी महार रेजिमेंटमध्ये कमिशन झालो इन 1981, बट आय जॉईन 9 महार. 9 महार इज अ बटालियन, म्हणजे पलटण, आपण त्याला पलटण म्हणतो. ती 9 महार इज अ पलटण युनिट. आणि याच्यामध्ये there is one full colonel now. When I joined, it was commanded by lieutenant colonel. But now, as you move ahead, ranks also increased. So every regiment has got units. And this is the ground zero of armed forces. Ground zero. What I mean is, any army is as good as its units are, and all units draw inspiration of belonging to a very fine army. So it is an interdependence, and that is what happens in the organization. So that is what Indian Army is structured. So basically what to remember is, to make it simple, combat arms, support arms, logistics, and divided into various units. And these units are then sent to various formations. What is formations? Like you would have heard of take any sector. We'll take a sector called, say, Poonch and Rajouri.
आय जस्ट एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. सो यू हर्ड ऑफ पूंछ रजौरी येस. आणि उधमपूर नगरोटा हा भाग तुम्ही ऐकला असेल. आय एम टॉकिंग ऑफ जम्मू अँड काश्मीर बिकॉज दॅट इज अन एरिया विच is always in focus. Always in focus, and it is in the forefront. It is on the border. How is this formation? What does it mean? आता पूंछ रजौरीमध्ये जर काहीही तुम्हाला ऑपरेशन्स करायचे आहेत, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पूंछ रजौरी सेक्टर इज विथ हेडक्वार्टर 16 कोर विच इज बेस्ड एट नगरोटा, कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल. This is a core headquarters. So I would say that the highest fighting formation is a corps. Yeah, corps khalti you will have divisions. Like for example, just to give an example, the division under 16 Corps at Nagrota is a 25 Infantry Division at Rajouri. Rajouri is, you know where it is. Rajouri is further towards the west of Nagrota. आणि इथून मग तुम्ही अजून पुढे जाल तर यू विल कम टू पूंछ. Poonch, we know, is a very famous city of Jammu and Kashmir. Right. And it has been in the forefront of operations right from 1947-48 when India got independence. And तिथे काय आहे? तिथे एक brigade आहे. We got a brigade there. So, Corps, we came to a division. This brigade is controlled by the division in Rajouri, and this is the brigade in Poonch. And या Poonch brigade च्या खाली there are 4 battalions. So when I joined in 1981 as an infantry officer, I joined in Poonch, and या पूंछमध्ये जाऊन माझी पलटण त्यावेळेस was in a place called Pindi Gali. Pindi Gali is in a place called Sheklu. Mandi Lorraine म्हणून एक जागा आहे which is in one of the remote corners of Poonch brigade. आणि I would say तिथनंच the axis goes towards Uri side also. आणि तिथे मग the battalion was, अशा 4 battalions would be in 93 brigade. So that is the way the formation is organized. It's very important because in war, in operations, it is the formation of 16 corps which will go give operational instructions and directions to 25 div at Rajouri, and the Rajouri division will exercise operational control over the Poonch brigade, and the Poonch brigade commander will exercise operational control over the battalions under it, and that is how we function. But त्याच्या खाली कोणत्या battalions असतील? There will be 1 9 Mahar under Poonch brigade. There will be 11 Garhwal rifles. There may be 7 Jackraff, and there would be 3 Sikh. हे 4 पलटणे झाले. So all these battalions are different regiments. Are you getting my point? Yes. So it takes time to understand. Yes. And this battalions are from different regiments but have come together to fight under one formation, the brigade headquarters at Poonch. सो एका कुठल्याही सेक्टरमध्ये, म्हणजे समजा काश्मीरमध्ये एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये जेव्हा आर्मीची लोकं असतात तेव्हा ते वेगवेगळ्या रेजिमेंट्समधनं तिथे ते स्थित असतात टू अंडरटेक ऑपरेशन्स. तुमचं पहिलं पोस्टिंग काश्मीरमध्ये होतं? हो. त्यावेळेचा डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाईम यू आर आस्क्ड टू गो इन टू अन ऑपरेशन आणि तुम्ही पहिल्यांदा एका टेररिस्टला किंवा इन्सर्जंटला बघितलं? व्हेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो तेजस, मी 1981मध्ये 1981मध्ये मी पूंछला रिपोर्ट केलं माझ्या युनिटमध्ये. दॅट टाईम टेररिझम नव्हतं काश्मीरमध्ये 1981मध्ये. ओके. तर त्यावेळेस आमचं सगळं ट्रेनिंग आणि ऑफकोर्स लाईन ऑफ कंट्रोलवरती आमच्या कंपनीच्या पोस्ट्स असायच्या, अक्रॉस द लाईन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानच्या पोस्ट असायच्या, आणि वी यूज टू डू रेग्युलर पेट्रोलिंग आणि प्रिपरेशन्स इन केस, अँड वी प्रिपेरिंग फॉर अ ऑल आउट वॉर इन केस, बिकॉज यू नो आफ्टरमॅथ ऑफ 1971 नंतरच मी जॉईन केलं. आणि द सिच्युएशन इन लाईन ऑफ कंट्रोल, सो टू अंडरस्टँड लाईन ऑफ कंट्रोल इज इंटरनॅशनल बॉर्डर, आणि मग डिस्प्युटेड बॉर्डर झाली वरती अखनूरच्या वरती, राईट टिल सियाचिन इज ऑल लाईन ऑफ कंट्रोल विथ पाकिस्तान. तर लाईन ऑफ कंट्रोलचा अर्थ काय की लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणजे इंटरनॅशनल बॉर्डरवरती डिस्प्यूट आहे, बट वी अग्री की इन अ जनरल लाईन विच इज आयडेंटिफाईड ऑन द मॅप विथ पाकिस्तान. With China, the problem still remains about maps. But with Pakistan, yes, it was agreed to after 1971 that we will resolve this later, but as of now, this becomes the line of control. So line of control is a very tricky kind of a situation. It is not an international border. So you can always claim
की and do some mischief and go into enemy territory and sit down over there for some time and try and change the line of control. Although we don't allow that to happen from Pakistani side, nor do we attempt because to change the line of control. But that was the situation when I joined in 1981. जेव्हा मी जॉईन केलं तेव्हा लाईन ऑफ कंट्रोल वरती आम्ही तैनात होतो. eyeball to eyeball against Pakistan. We used to see their soldiers across. They used to see us moving across. Sniper bullets used to be fired if required. They used to be firing Vaichi Ratri. We had to be very careful. So we used to always go behind as the folds of the ground as a mantar, not expose yourself. Ratri, we used to move out on patrolling, lay down our ambushes, make sure that there's no intrusion into our territory. So that was the kind of mahal in which मी जेव्हा 81 मध्ये जेव्हा जॉईन केलं. बट तुझा प्रश्न होता टेररिझमबद्दल. सो 89 नंतर वेन दिस रुबैना सईदचं जेव्हा किडनॅपिंग झालं, नंतर वेन वी रिलीज्ड ऑल द प्रिझनर्स, आणि नंतर पाकिस्तान वॉज ॲक्टिव्हली इन्वॉल्ड इन स्टार्टिंग द इन्सर्जन्सी म्हणा किंवा टेररिझम इन काश्मीर, तेव्हा जेव्हा सिच्युएशन आपल्या हाताच्या थोडी बाहेर गेली अँड वेन हिंदूज फ्रॉम द काश्मीर व्हॅली ना तिथनं बाहेर जावं लागलं, पलायन करावं लागलं, अँड वेन द टेररिस्ट मुवमेंट गेन्ड मोमेंटम इन काश्मीर, आय वुड से दॅट वॉज इन द इयर 1989-90. आणि मग मी 1992 मध्ये माझी युनिट 9 महार अगेन. आय वॉज दॅट टाइम अ सिनियर कॅप्टन. रँक्स वाईज इफ यू अंडरस्टँड, सेकंड लेफ्टनंट, आजकाल द ऑफिसर्स गेट कमिशन्ड एज लेफ्टनंट्स. But I joined that time, second lieutenant rank होती. मग लेफ्टनंट, आणि आय वॉज अ सिनियर कॅप्टन विथ 9 years सर्व्हिस, 10 years सर्व्हिस. आणि तिथे आम्ही बरेच ऑपरेशन्स केले मग काश्मीरमध्ये. दॅट्स इन केस यू वॉन्ट टू नो अबाउट दॅट, आय कॅन टेल यू लेटर वेन एव्हर यू आस्क मी दॅट. आर्मी जनरल्सबद्दल जेव्हा आम्ही सिव्हिलियन लाईफमध्ये ऐकतो तेव्हा जनरल सॅम मॅनेकशॉ यांच्याबद्दल खूप चर्चा केली जाते. आणि 1971ची जी वॉर होती, वेअर बांगलादेश वॉज क्रिएटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, तेव्हासुद्धा त्यांच्याबद्दल खूप लिहिलं गेलेलं असतं आणि त्यावेळेच्या आठवणी तुमच्याकडनं ऐकायला आवडतील. पण त्याच्याबरोबर आपण जेव्हा रिसर्च करत होतो त्यावेळेला तुम्ही जनरल KV कृष्णराव यांच्याबद्दलसुद्धा तुम्ही बोलला होतात आणि तुम्ही मला सांगितलं होतं की त्या सरेंडरच्या फोटोमध्ये ते सुद्धा आहेत. तर या दोन्ही ग्रेट जनरल्सबद्दल, फील्ड मार्शल आणि जनरलबद्दल आम्हाला थोड्या आठवणी सांगा ना. हाऊ वॉज 1971 वॉर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मोमेंट वेअर अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज? कारण की मी ऐकलं आहे 90,000पेक्षा अधिक सोल्जर्सनी सरेंडर केला. ग्रेट. इनफॅक्ट 1971 वॉर आणि फील्ड मार्शल माणिकशॉ आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन असं काही हरकत नाही असं म्हणायला. म्हणजे ही हॅज लेफ्ट सच अ स्टॅम्प, Field Marshal Manekshaw, on the 71 war, that his name is synonymous with the war. If you see his entire, I would say, strategy and the way he handled the situation during 1971, if you know that the Prime Minister that time, Srimati Indira Gandhi, she wanted the war to start earlier because the refugees and the exodus जे सुरू झालं होतं from that time East Pakistan was a big problem for us in Bengal, आपल्याकडे वेस्ट बेंगॉलमध्ये. So she was very keen that this problem should be sorted out, and this was on the cards, the war. But he, as a military leader, one of the first thing I would like to highlight is his moral courage. Despite the desire shown by at that time the government and Srimati Indira Gandhi, he said no, this is not the right time to go in for a war. I need more time for various reasons. One is the climatic conditions that time. The passes during March are all open, so in case China wanted to interfere, they could have interfered. And after 62, there is trusting China is not what we people should be doing. So he kept that factor in mind. Also the fact that the river systems जे आहेत बांगलादेशमध्ये, त्या मॉन्सून जेव्हा सुरू होतो, they are all in spate. It was very difficult to negotiate, and Bangladesh is a river in affected territory.
खूप तिथे नद्या आहेत, मेघना म्हणा, नंतर हे सगळं. सो बेस्ड ऑन दॅट ही वॉज व्हेरी क्लिअर की ही विल डिले, आणि ही बॉट दॅट काइंड ऑफ अ टाईम फ्रॉम श्रीमती इंदिरा गांधी. दॅट इज वॉट इट इज. आणि त्याच्यानंतर मग द मॅनर इन विच 71 वॉर वॉज फॉट, आणि वी ब्रॉट Pakistan, I mean, it was annihilation of Pakistan. It is also the first time when a jointness to an extent was seen, because in 62 Air Force was not used, in 65 partially, 71 madhe all three services they came into play. Karachi bombing happened, if you remember, in 71, and in 71 Bangladesh was created. So that is one of the lasting, I would say, contributions of Field Marshal Manekshaw towards nation building and towards make India what it is. And after 71, the regional South Asia मध्ये regional power status जर आपण म्हटलं तर India started getting recognized and with a lot of respect by its neighborhood and by the powers that be after 71 war. Armed forces got much more motivated. 62 मध्ये it was a debacle. 65, yes, we fought a very good war, but then whatever gains we had in 65, Tashkent agreement झाली आणि आपलं सगळं ते परत करावं लागलं. So from that point of view, 71 was a thumping victory, and it raised the morale of the armed forces to no end, and that is what happened thanks to the leadership of Field Marshal Manekshaw at that point of time, and of course the entire Indian Army and armed forces in 1971. My association with him is that he's a legend. You know, I was too young at that point of time. He continued to motivate, but when I did staff college course in 1993-94 in Wellington, तेव्हा he had retired field marshal, and he used to stay in Wellington. ते राहायचे ते. A simple man, त्यांच्याकडे एक फियाट होती गाडी, आणि ती फियाट गाडीमध्ये ते आपल्या घरनं आमचं जे CSD असतं कॅन्टीन तिथे रेग्युलरली यायचे. आणि यूज टू वेअर हिज जीन्स, यूज टू वेअर इन्फॉर्मल हिज लेदर शूज, मे बी एट टाइम्स अ हाफ शर्ट or even a t-shirt, nice, and very cheerful and smiling. The question that you asked, the first question that you asked, and the best part of it is that he used to do his shopping himself. As a field marshal, he could have, but he used to just come there. He used to meet as many students as possible, say hello to them. And one day I happened to meet him, because I always wanted to meet him, and I presented myself to him and stood in Savdhan, wished him. Which regiment, son? He used to always address you as son. Which regiment, son? So I said, sir, I'm from the Mahar regiment. And that is when he mentioned, oh, you're from General K.V. Krishna Rao's regiment. Why he remembered General K.V. Krishna Rao, who was from my regiment, and later on he became the chief. General K.V. Krishna Rao was our chief from 1981 to 1983. Okay. And he was the 8th Mountain Div General Officer commanding in Bangladesh when we liberated Bangladesh. So 8th Mountain Div had a very major role at that point of time. They had gone inside from Sylhet side, I think, and they had captured the given objectives there. And त्याच्यानंतर General K.V. Krishna Rao became the chief. So my regiment, Mahar regiment, has produced 2 chiefs, and it has produced 1 Paramveer Chakra. That's why I'm a very proud Mahar. म्हणजे मला म्हणून मी टाय आज तुझ्या क्वार्टर्सला का घालून हवं, हा माझ्या रेजिमेंटचा टाय आहे. राईट. हा महार रेजिमेंटचा टाय आहे, हे आमचे रेजिमेंटल कलर्स आहेत, आणि दिस इज माय प्लॅटिनम जुबली टाय पिन, अँड वी वेअर इट विथ ग्रेट प्राईड. आणि जनरल K.V. Krishna Rao inculcated the Mahar regimental pride in us. He is a Second World War commissioned officer. Oh. Commanded 3 Mahar during partition times, 47-48, and rose up the ranks. But what I liked in him, why I admire him, is because जेवढा त्यांच्यावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होत्या आर्मीच्या ॲज अ चीफ, ते आपल्या रेजिमेंटला कधी विसरले नाहीत. जी तुला म्हटलं मी की ते कम्प्लीट कॅमेरेडरी आणि बॉन्डिंग जे असतं रेजिमेंटमध्ये असतं. बरोबर. आणि ते एक एक्झाम्पल तुला देतो मी की मी ॲज अ कर्नल आय वॉज पोस्टेड इन सिकंदराबाद in the College of Defence Management. A prestigious appointment I got. After doing the course, I was absorbed in the faculty of the College of Defence Management. आणि तिथे असताना General Rao had retired, and he was staying in Secunderabad.
आणि मग त्यांच्याकडे अशी एक प्रथा होती की ऑल महार रेजिमेंट ऑफिसर्स टूड गो अँड मीट हिम. पण मी काही बिकॉज ऑफ द बिझी शेड्यूल अँड ही वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन, आय कुड नॉट मीट हिम फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ द कोर्स स्टार्टिंग. त्यांना कळलं, त्यांनी मेसेज पाठवला, कर्नल मनोज ओक इथे आलेले आहेत, मला अजून भेटलेले नाही आहेत. तर मी गेलो त्यांच्या घरी त्यांना भेटायला. त्यांनी मला त्यांच्या घराच्या दरवाजा, ही वॉज बाय दॅट टाईम अ विडोवर, ही हॅड लॉस्ट हिज वाईफ अनफॉर्च्युनेटली. सो मेड मी स्टँड, मिसेस मनोज, आय एम अनहॅपी विथ यू. You have joined Secunderabad CDM. You have not yet met me. I said, sir, I'm very sorry. I came once, but you were out of station. Doesn't matter, son. Come inside. Everything forgotten there. Got me into his house, a lovely, simple house. आणि सरळ वरती घेऊन गेले इन हिज लायब्ररी. आणि हिज लायब्ररीमध्ये त्यांच्या सगळी वेगवेगळ्या, ही इज अन ऑथर ऑफ मेनी बुक्स. जनरल के. व्ही. कृष्णाराव इज अ स्कॉलर जनरल. आणि तिथे मग त्यांनी रेजिमेंटच्या फाईल्स काढल्या आणि रेजिमेंटमध्ये कोणत्या युनिटनी काय काय कसं परफॉर्म केलं आहे आणि वेअर द युनिट्स विच परफॉर्म वेल बट वे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द गव्हर्नमेंट, ही त्यांच्याजवळ एक लिस्ट होती. म्हणाले, मनोज, युअर अ कर्नल, आय व्हिज्युअलाइज की यू विल ऑल्सो डू वेल अँड बिकम अ जनरल वन डे. कीप इट इन माइंड की या गोष्टी आपल्याला पुढे करायच्या आहेत. लुक ॲट दॅट मॅन्स कमिटमेंट. ही हॅड रिटायर्ड. Although he was the honorary colonel of the Mahar regiment, still all chiefs who retire become honorary colonels. Right. He was an honorary colonel, but see the commitment. I learned from him this aspect की even if you are out of uniform, तुमची जी कमिटमेंट आहे तुमच्या रेजिमेंट जवानांच्या करता, ती कधी संपायला नको. It should never exhaust, and he had that stamina in him, and that's why I really admire him. आणि परमेश्वरन तू म्हटलं, जिक्र किया आपने, ही परमवीर चक्र. A major in Sri Lanka where we suffered so many reverses in Operation Pavan. जेव्हा आपण IPKF मध्ये गेलो होतो श्रीलंकेमध्ये 1987-88, we operated there. तिथे 8 महारमध्ये मेजर परमेश्वरन was there. When he was coming back from an operation, he was ambushed. His team was ambushed. आणि ambush म्हणजे आकस्मिक तुमच्यावरती आघात किंवा हल्ला करतात. That is called an ambush. The LTT ambushes are very fierce. In Sri Lanka. Similarly, the Naga ambushes are known to be very fierce. So this ambush मध्ये सुरुवातीचे 3-4 लोक, they were casualties, they were injured. परमेश्वरन did not get bogged down. तो मागणं गेला, बॅलन्स लोकांना घेऊन मागणं त्यांनी याच्यावरती अटॅक केला आणि या अटॅकमध्ये ही गॉट अ बुलेट ऑन हिज चेस्ट. आणि ड्युरिंग दॅट ऑपरेशन ही डिड नॉट अगेन स्टँड स्टील. त्यांनी इतर लोकांना एकत्र करून ही मेड शुअर दॅट वॉट एव्हर वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम इन टर्म्स ऑफ LTT मिलिटंट्स, त्यांना मारलं, स्वतः फायर करून मारलं आणि ही हिमसेल्फ एक्सपायर्ड इन दॅट ऑपरेशन. इज द PVC पोस्थमस. आणि दॅट रिमेन्स अन अल्टिमेट इन्स्पिरेशन फॉर एनी इन्फंट्री ऑर एनी सोल्जर ॲज टू वॉट लिडरशिप इज अगेन्स्ट अन एंट्रेंच्ड एनिमी. म्हणजे ॲम्बुश जेव्हा तुमच्यावरती होतो तेव्हा एव्हरीथिंग इज अगेन्स्ट यू. त्याच्यामधनं तुम्हाला तुमचे लोक इंज्युअर झाले आहेत, मागणं जाऊन काउंटर अटॅक करून प्रतिहल्ला करायचा, त्यांना मारायचं आणि इन दॅट बार्गेन यू लूज युअर ओन लाईफ. अल्टिमेट एक्झाम्पल. असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत ऑल ओव्हर द इंडियन आर्मी. आपल्या देशाची एक असं कदाचित वैशिष्ट्य आहे की इन द नॉर्थ वी हॅव पाकिस्तान, ईस्टमध्ये बांगलादेश आहे, चायना आहे, चायनाचा थ्रेट आहे, खाली श्रीलंकेमध्ये सुद्धा LTT होतं आणि माओवादीसुद्धा आहेत. तर या सगळ्या इन्सर्जंट्स किंवा टेररिस्ट किंवा जे प्रॉब्लेम्स क्रिएट करत असतात ही लोकं, ही कशी वेगवेगळी आहेत सगळी. म्हणजे पाकिस्तानामधनं आतमध्ये येणारी टेररिस्ट किंवा माओवादी जे आहेत, आय बिलीव्ह ते तर खरं इंडियन सिटिझन्सच आहेत पण ते तिथे असतात, किंवा LTTची जी लोकं होती, ही सगळी कशी डिफरंट आहेत आणि ह्या लोकांचा माइंडसेट कसा वेगळा असतो. इट्स अ व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट तू जे प्रश्न विचारला आहे. यू आर टॉकिंग अबाउट टेररिझम आणि टेररिझम आणि टेररिस्ट. म्हणजे या तिन्ही प्रकारच्या लोकांचा माइंडसेट हा वेगवेगळा असतो का? एक असतं इन्सर्जन्सी आणि एक असतं टेररिझम. याच्यामध्ये फरक आहे. इन्सर्जंट्स जनरली आर वॉन्टिंग टू सेपरेट फ्रॉम यू. देअर डिमांड्स आर फॉर अ सेपरेट स्टेट, सब नॅशनल ज्याला म्हणतो, की त्याला नाही राहायचं आहे देशामध्ये. फॉर एक्झाम्पल फॉर सम टाईम नागालँड वॉज
going through an insurgent period, isn't it? They wanted to separate Nagaland, Nagalim त्याला म्हणतो आपण. That is one example I'm giving you. Kashmir for some time had different tanzims काश्मीरमध्ये, त्यांच्या डिमांड्स वेगवेगळ्या होत्या. फॉर एक्झाम्पल सुरुवात झाली JKLF पासून, जम्मू अँड काश्मीर लिबरेशन फ्रंट. या लोकांची डिमांड होती फॉर अ सेपरेट जम्मू अँड काश्मीर, इंडिपेंडंट ऑर ऑटोनॉमस जम्मू अँड काश्मीर, जे काही म्हणू आपण. त्याच्यानंतर मग जेव्हा पाकिस्तान इन्व्हॉल्व्ह झालं आणि त्यांनी JKLFला संपवलं, आणि JKLF डिड नॉट वॉन्ट टू अलाइन टुवर्ड्स दॅट मच टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट हे हिजबुल मुजाहिदीन नंतर जी तंजीम आली आणि हे लष्कर-ए-तोयबा वगैरे जे लोक आले, दे वेर ॲक्टिव्हली इन कन्सोनन्स म्हणा किंवा सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान यांनी आपली कामं सुरू केली. सो टेररिझम याचा अर्थ काय की टू क्रिएट टेरर, म्हणजे दहशत निर्माण करणं थ्रू व्हायलन्स. दे आर नॉट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट एज सच, बट जस्ट वॉन्टिंग टू क्रिएट टेरर आणि फॉर वॉट एव्हर एंड्स. इन काश्मीरमध्ये जे आहे ते डेफिनेटली आय हॅव सीन इट मायसेल्फ राईट फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स when I was actively there. There is a definite hand of Pakistan Army, ISI to destabilize Jammu and Kashmir. There is no doubt. But the locals, because the question is very correctly you are asking, जे तिथले local no insurgency or terrorism movement can happen without the support of the local supporters, the locals, right? So from that angle, Kashmir is right now largely having a problem of terrorism. Kashmir terrorist initially was a local terrorist, was a little soft when you compare him, what I have operated there and Nagaland, and heard about. I was not in Sri Lanka, मी गेलो नाही तिकडे, ऐकलंय from my friends and course mates who operated there. LTT was a hardened terrorist by training म्हणा, by instinct म्हणा. So is a Naga terrorist. Because Naga is a very hardy person. But a J&K fellow terrorist was a little soft to begin with. Soft to begin with. He was actually misled. And any terrorist, as you know, who are talking about terror are generally misled and indoctrinated to an extent. Some of them are unemployed. So all these people get used, त्यांचा वापर केला जातो. And if there is somebody, who's something called overground and underground workers. ओव्हरग्राऊंड वर्कर्स म्हणजे काय, रिलिजियस फॅनेटिझम, फंडामेंटलिझम या वहाबिझम जे आपण म्हणतो की इथे आम्हाला एक सेपरेट, वाय वी आर द वन्स हू आर इन मेजॉरिटी इन द व्हॅली, मुस्लिम्स, इजंट इट. तर त्यांचं जे म्हणणं आहे की इथे आमचंच सगळं काही झालं पाहिजे, वी शुड नॉट हॅव हिंदू एलिमेंट होय, असं हा ॲस्पेक्ट जो आहे हा या लोकांनी खूप जास्ती याचं वापर केला, प्रोपगंडा केला. याच्या थ्रू दे मिसलेड अँड वेलेड द youth of Jammu and Kashmir to a different path. So initially when we operated, we were told that these guys are way-led, misled. Don't be too harsh with them. Aim is that. So these are the different nuances of terrorism in our country. Unfortunately, we have this problem in our border states. Punjab also went through about 10 years of terrorism. J&K is now from 1989-90 onward has gone through, although it is now reduced after abrogation of 370. Northeast has gone through. Naxalism is a internal issue. It's a very, very major issue which the country is facing. But याच्यावरती पण lately last 10 odd years, 12 odd years, very proactive steps have been taken. And mostly, if you see, these aspects have been contained in our country. I would like to put it on record, whatever I know, कि the situation in Kashmir has definitely improved. Situation in North 370च्या ॲब्रोगेशन नंतर त्याच्यामुळेच त्यांनी पहलगाम केलं. बरोबर. इफ आय मे टेल यू, पहलगाम का केलं त्यांनी? कारण की इतकं सक्सेस मिळत गेला आपल्याला पुढे. 370 ॲब्रोगेट केलं आपण, द इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्हमेंट झालं, द बनिहाल टनल डेव्हलपमेंट म्हणजे पुढे सुरू झालं, रेल्वेज हॅव डेव्हलप्ड ओव्हर देअर, इतकं डेव्हलपमेंटल इश्यूज सुरू झाले, टुरिझम बूम्ड ओव्हर देअर, अँड दॅट इज वॉट अलार्म्ड द बेल्स अँड रंग द बेल्स इन पाकिस्तान, की हे तर आता आपल्या हातातनं चाललंय, हाऊ टू मेक अस मोर रेलेव्हंट नाव. So their only aim, as I was mentioning to you, their only aim is to remain relevant, Pakistan Army. Correct. And one of that is, to keep creating problems where it can. So J&K मध्ये हा problem सुरू आहे, but where active
इंटरफिअरन्स नाही आहे फॉर नॉर्थ ईस्टमध्ये नाही आहे. इनडायरेक्ट इंटरफिअरन्स आहे मे बी. समटाइम्स यू टू से दॅट दे गेट वेपन्स फ्रॉम चायना, दे कम थ्रू बर्मा अँड ऑल दोज थिंग्स, बट ॲक्टिव्ह इंटरफिअरन्स एवढा नाही आहे. सो वी आर इझिली एबल टू कंट्रोल those situations which you can see now. The Nagaland is in relative peace. Manipurमध्ये पण आता there is this accord happening between the Meiteis and the Kukis. आणि म्हणून I believe they are also on the verge of an accord there now in Manipur. So these are every terrorism has got a history behind it. आणि त्याला solve करणं is not easy till the local population is not completely, they get realigned toward the mainstream. करेक्ट. मेनस्ट्रीम आणि ही जी एक सबस्ट्रीम आहे याच्यातनं बाहेर काढून त्यांना मेनस्ट्रीममध्ये आणणं रिक्वायर्स अ कम्प्लीट चेंज ऑफ माइंडसेट, रिक्वायर्स इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, जॉब क्रिएशन अँड an overall message to be sent as to why it is, what is nationalism all about. So that at times they don't identify with that nationalism story of ours or the truth and realism of ours, reality of ours. ते आपल्याला सारखं सांगत राहावं लागतं तिकडे. आणि म्हणून इंडियन आर्मी इज डिप्लॉईड देअर आणि ॲज पार्ट ऑफ आवर रोल बिसाइड्स द रोल ऑफ अदर सिव्हिल एजन्सीज विच आर देअर. आय वॉज इन नागालँड फॉर अबाउट नियरली 1.5 to 2 years as that time, long back as a captain. I've been to Manipur also quite a few times, been to JNK also. So all these things require effort of all agencies to take out an affected state from being terror affected towards joining the mainstream, and basically it is giving up of weapons. आणि याच्याकरता काय द यंगस्टर्स इफ दे गेट, आणि द बेसिक रिझन इज आयडिओलॉजी अँड अनएम्प्लॉयमेंट. या दोन्ही गोष्टींवरती आपल्याला सारखं फोकस करावं लागतं. पण अनएम्प्लॉयमेंट आणि आयडिओलॉजी समजा बघितलं आणि इफ यू गो बॅक टू कारगिलच्या कॉन्फ्लिक्टच्या वेळेला असं न्यूजमध्ये येत होतं की पाकिस्ताननी त्यांच्या आर्म फोर्सेसची लोकंसुद्धा कारगिलमध्ये तैनात केली होती आणि त्याच्यानी त्यांनी इन्फिल्ट्रेट केलं होतं. अँड यू हॅव सर्व्ड इन कारगिल. सो कारगिलच्या वेळेच्या आठवणी सांगा ना, आणि तुम्ही जे ऑपरेशन केलं त्याच्याबद्दल सुद्धा ऐकायला आवडेल. कारगिल 1999. आता आय टेल यू अबाउट कारगिल फ्रॉम माय स्टोरी, आणि थ्रू माय स्टोरी आय टेल यू ऑल्सो, तुला हे सांगेन की ओव्हरऑल कारगिलमध्ये काय झालं, म्हणजे कसं झालं. 1998 मध्ये 9 महार माझी युनिट वॉज इंडक्टेड टू डू अ टेन्युअर इन सियाचिन. त्याच्याकरता तुम्हाला यू हॅव टू गो थ्रू द व्हॅली, गो टू श्रीनगर, श्रीनगरवरनं जोजिला पास क्रॉस करतो, गो टू द्रासवरनं गो टू कारगिल, कारगिलवरनं तुम्ही लेहला जाता, मग लेहला तुम्ही काही दिवस ॲक्लेमटाईज करता आणि मग तिथनं यू आर डिप्लॉईड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन. ईस्टर्न लडाख, चायना बॉर्डरवरती जाता की सियाचिनकडे जाता. इट्स अ पार्ट ऑफ अ ओव्हरऑल इंडक्शन प्लॅन. जेव्हा आम्ही जोजिला क्रॉस केलं आणि वी आर अबाउट टू रीच अँड क्रॉस द्रास, अबाउट टू रीच कारगिल, वी केम अंडर सॉलिड फायर. 1998. So the things had begun, things had started getting heated up from 1998 onwards. We were stalled over there for some time because directly the guns were firing on the highway, joining Zojila and Kargil. But in between the lulls, they can't fire 24/7, so we managed to reach Kargil, deployed there for some time and went towards the Leh. Titna for some time we got back for some time to Kargil for some kind of duties, but since our basic task was in Siachen, hamala by around January 1999 we were inducted, February madhe we were inducted across the Khardungla pass, the highest motorable pass at that time. आता अजून एक पास निर्माण झाला आहे on the eastern Ladakh side which is higher than Khardungla. तर वी वेंट अँड गॉट डिप्लॉईड देअर. आणि मेमध्ये 99 मध्ये द ॲक्च्युअल वॉर स्टार्टेड ओव्हरऑल कारगिलमध्ये. इन द बिगिनिंग इफ यू वुड हॅव सीन दॅट सुरुवातीला सौरभ कालिया, कॅप्टन, सौरभ कालिया, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट माइलस्टोन, व्हेरी ट्रॅजिक हॅपनिंग. तो काकसरला होता फोर्ज आर्टमध्ये आणि तिथे द कन्सेप्ट वॉज यु नो की विंटर्समध्ये विंटर वेकेटेड पोस्ट असायच्या. इट वॉज अन अंडरस्टँडिंग ऑफ बोथ द आर्मीज की विंटर्समध्ये इट वॉज सच अ डिझोलेट एरिया, हाय अल्टिट्यूड एरिया, डिफिकल्ट टू ॲक्सेस एरियाज,
की आणि हेवी स्नो, द रूट्स गेट क्लोज्ड अप, लॉजिस्टिक्स बिकम्स अ ग्रेट प्रॉब्लेम. सो यू विंटर वेकेट द पोस्ट आणि यू गेट बॅक. आणि मोमेंट द थिंग्स क्लिअर अप पोस्ट विंटर्स, यू गो अँड ऑक्युपाय दम अगेन. So this was a mischief. So most of what Pakistan does is mischief. They, during that winter period, late winter period of 1998-99, they used their Northern Light Infantry, one of the regiments, I would say, of Pakistan Army, and त्यांना तिकडे त्यांनी winter vacated posts ज्या निर्माण झाल्या होत्या in our area, across the LC, 4 to 5 kilometers our side, they came and occupied those areas. तिथे त्यांनी आपले डिफेन्सेस बनवले. आता येस, इट इज बीन अन इंटेलिजन्स फेलियर, याच्याबद्दल मी काही जास्ती बोलणार नाही. इट इज वेल नोन, इट हॅपन्ड इन 1999, बट द फॅक्ट रिमेन्स दॅट ही केम इन अँड ऑक्युपाइड दोज एरियाज अपोजिट द्रास, अपोजिट कारगिल अँड अपोजिट बटालिक. दीज आर द 3 sectors of that brigade called the Kargil brigade. Similarly, across Khardungla is the Siachen brigade. आता I have explained to you what a brigade is, so now you know what a brigade is. It has got battalions under it. So, situation निर्माण झाली अशी. It was an adverse situation. आणि जेव्हा हे कळलं आपल्याला समवेअर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च की असं झालेलं आहे, तोपर्यंत व्हॉट हॅपन वॉज वी वर अक्रॉस इन सियाचिन. आणि इन जून वी गॉट डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर. व्हॉट हॅपन्स इन द ग्लेशियर इज, ग्लेशियरचे 3 भाग आहेत सियाचिनचे. नाही, नॉर्दर्न ग्लेशियर सगळ्यात नॉर्थला जी आहे, सेंट्रल ग्लेशियर आणि सदर्न ग्लेशियर, हा एक भाग आहे. मग आपण येतो सगळ्यात खालती एक भाग आहे कॉल्ड सब सेक्टर वेस्ट. सब सेक्टर वेस्ट इज जस्ट अबव द हाईट. द हाईट्स आर अबव तुर्तुक. तुर्तुक म्हणून एक तिथे स्मॉल टाउन इज देअर, आणि दॅट इज थ्रू विच द शोक रिव्हर, तिथे एक मोठी नदी आहे विच कम्स फ्रॉम द स्नाउट ऑफ सियाचिन. ग्लेशियर स्नाउट्स असतात जिथनं नदीचा उगम होतो, आणि ही नदी मग असं करत करत इट गोज अराउंड द ग्लेशियर्स थ्रू टुवर्ड्स शोक नदी, गोज थ्रू तुर्तुक आणि गोज टुवर्ड्स, यू कॅन से टुवर्ड्स गिलगिट साइड, राईट, स्कार्डू गिलगिट तो भाग जो आहे, अँड देन जॉइन द इंडस, सिंधू नदी विच कम्स फ्रॉम बिलो, goes via Kargil and then goes into Pakistan. Massive water body, that Sindhu नदी जी आपली आहे. सो हे जेव्हा आम्ही डिप्लॉय झालो, वी वर इन सेंट्रल ग्लेशियर, तर तिथे पण तुर्तुकच्या आत पण ती पाकिस्तानीज हॅड इन्फिल्ट्रेटेड. आणि हे जेव्हा आम्हाला कळलं तेव्हा वी वर टास्क्ड टू नॉट ओनली ऑक्युपाय सियाचिन, बट आमचे जे रिझर्व्ह ट्रूप्स होते त्यांना घेऊन वी आर आस्क्ड टू प्लग द गॅप्स आणि रिइन्फोर्स वॉट एव्हर वी हॅड इन द तुर्तुक सेक्टर. कळतंय मी काय सांगतो? हां. सो म्हणजे वॉट आय मीन इज की आय होप आय एम नॉट कन्फ्युजिंग द इशू. सो फ्रॉम द बेसिक डिप्लॉयमेंट ऑफ सियाचिन, से फॉर एक्झाम्पल 9 महार, अशा बाकी पलटन्स पण होत्या हू कॉन्ट्रीब्युटेड टुवर्ड्स दॅट सेक्टर कॉल्ड सब सेक्टर हनीफ. You would have heard of sub-sector Hanif. Captain Hanifuddin of 11 Rajrif, which was the battalion also which was deployed in the central glacier, but आम्ही त्यांना relieve केलं होतं, आणि ही पलटन was deployed thereafter in the Turtuk sector. तिथे एका ऑपरेशनमध्ये we lost Captain Hanifuddin. He got a वीर चक्र there for the operation. आम्हाला मग तिकडे reinforce करायला पाठवलं in that sector. So myself, that time a lieutenant colonel, along with we were tasked to take care of that sector. त्याच्या आधी मग we had some operations which we conducted. We took defenses there in the line, पण Pakistanis had come in and occupied certain posts in Turtuk sector, which was across the line of control, in our side. त्याच्यापैकी one was .5279 आणि .5220. So in the meanwhile, this was happening in the month of June. We were holding a strong defense, but that defense was in our own territory. We had to capture the incursions. As we were capturing Tiger Hill in Kargil side. Yes. जसं आपण Tiger Hill घेतलं, we took Tololing and we took other features in opposite Dras. हा जो सेक्टर आपण परत घेतला, तसंच तुर्तुकमध्ये we had to recapture those posts where Pakistanis had come in.
त्याच्यापैकी माय युनिट 9 महार वॉज टास्क टू रिकॅप्चर 0.5220. सो 0.5220 किंवा हे जे पॉइंट्स जे आम्ही ऐकतो these are all peaks. ओके, पीक्स इन मीटर्स. ओके. सो 5220 ची हाईट जर आपण कन्वर्ट केली फुटांमध्ये तर इट कम्स टू 18,000 feet. 18,000 feet. So you have to fight. It is very high. Very high. Mount Everest is at 27,000 or 29,024 feet, whatever. 8,000 meter plus peak. These are 5,000 meters peak. But इथे तुम्हाला वरती जाऊन त्या हाईटला जाऊन if you have to fight a war there, fight an operation there, it requires. I don't have to explain. So how did you do it? We did it we did it. यूनिट का नाम, यूनिट की इज्जत, टीम स्पिरिट, गुड लीडरशिप, ग्रेट गाइज, द कॉज. एंड उसके पहले व्हेन आय वेंट देअर आय डिड द एंटायर रकी. मी बराच वरती गेलो होतो, चोर बाटलापासून मग तुर्तुकपासून आय वॉज टास्क टू गो अँड असर्टेन कुठे कुठे इन्कर्जन्स आहेत. मी सगळं काही 10 दिवस तेच करत होतो. I went to the heights of nearly 19,000 feet. I came back to the brigade and told कि ऐसा है, so it's fine. Then what is your plan? I said we have to recapture it. And so the orders were given. The orders were given that immediately recapture it. 5220. I said I will not do it. That time I won't take names, but my boss was very angry. I'm telling you the truth today. म्हणाला कि तुम लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी है, उधर देखो कारगिल की तरफ क्या हो रहा है. उनकी मुंडियाँ लेके मशीन गन्स लेके हम लोग नीचे आ रहे हैं. तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जाने के लिए, आप लोग नहीं बोल रहे हो. आई केप्ट क्वाइट बिकॉज वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू अटैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन तुर्क. एंड आई लर्नड वन थिंग कि व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग एन ऑपरेशन यू हैव टू मेक द बेसिक प्रिपरेशंस फॉर दैट. So artillery had to be put in place, a fire base had to be put, and we had to fire at 0.5220 जिथे त्याची एक पोस्ट होती of nearly about 15 men, 18 men with machine guns, with mortar support fire. Mortars are smaller caliber 81 millimeters, 120 millimeters weapons. They were firing at us, and we had suffered. 9 Mahar had suffered at that point of time. We lost 2 officers and 7 men. Major Manoj Talwar, त्याचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल, a great war hero, although not decorated. Everybody is not decorated because unsung heroes. I salute them. He was one of them. He took the post 5279. करता करता तो he slipped, he fell down, we lost him. We don't leave our own in the enemy territory or in the fire of the enemy, so we had to evacuate. त्याला evacuate करायला 2 दिवस लागले. खालती जायचं, फायर येत होतं, कसं तरी करून आम्ही त्याला बाहेर काढलं. आणि वेन आय रीच देअर, आय गॉन बॅक टू द बेस फॉर सम वर्क, आय रिसीव्ड देम. इट वॉज अ बिग सेटबॅक बिकॉज ही वॉज वन ऑफ माय आवर फायनेस्ट ऑफिसर्स होम वी लॉस्ट. ते झाल्यानंतर ही हॅड टू बी इव्हॅक्युएटेड. तो मिरटचा होता, तर सगळं काही द कम्प्लीट ऑनर्स दॅट हॅड टू बी गिवन टू अ फॉलन ऑफिसर, वी डिड दॅट फॉर हिम. दॅट्स अ सेपरेट aspect of warfare which I'll cover maybe later. But in the meanwhile काय झालं, what I'm trying to tell you is की एकीकडे 5279, या बाजूला 5220, आणि त्याच्या समोर एक एरिया रॉक्स म्हणून होता जिथे आमचा एक ऑफिसर कॅप्टन अमित वर्मा along with 7 men were deployed in that area. It was a bunker in the vicinity, but we had to hold that, because these are the features which you have to hold. So otherwise he will come in. ते करताना डायरेक्ट शेलमध्ये ही पोस्ट नष्ट झाली आणि वी लॉस्ट अमित वर्मा अँड दोज 7 men there. So you can imagine at that point of time we are deployed in that sector. एकीकडे we have lost Manoj Talwar, एकीकडे we have lost Amit Verma, and then questions were being asked, and then I tell this was the kind of a situation which I found myself as a lieutenant colonel with my men there, and brigade commander told me as to what next. I said we have to attack 5220 because they are causing damage to us. He says you attack straight away. I said no. Then I got required artillery there. I required the fire base there through machine guns and missiles, which I put on the flank. जिथे आम्ही होतो आमच्या बेसवरनं, आणि मग आर्टलरीच्या थ्रू त्यांना आम्ही सबज्युगेट केलं, फायर केलं, न्यूट्रलाइज केलं. तिथे फायर बेस वापरला,
आणि तिथे मग भरत रावत वॉज अ कॅप्टन. आय वॉज अ लेफ्टनंट कर्नल, कॅप्टन दॅट टाइम, सिनियर कॅप्टन, वंडरफुल ऑफिसर. In fact, he showed leadership of the highest caliber and the courage of the highest class in that operation. He led about आमचे त्यावेळेस जवळजवळ 80 people, 80 troop soldiers of my unit, and we attacked them from various sides and we captured 5-2-0. That was a very, very fine achievement under very adverse circumstances. आणि हे कसं झालं, आय थिंक जोपर्यंत आशीर्वाद नाही आहेत वरचे, खूप फायरिंग झाली आमच्यावरती. हाऊ आय एम अलाइव्ह टुडे तेजस, आय डोंट नो. सकाळी उठून आय हॅड गॉन फॉर अ मॉर्निंग ॲब्ल्युशन. आम्ही ते टेम्पररी असं बनवायचो, सोल्जर्स बनवायचे. सो आय वेंट देअर जस्ट फॉर द मॉर्निंग ॲब्ल्युशन. तिथनं मी जेव्हा उठलो आणि परत माझ्या बंकरमध्ये आलो, दॅट पार्ट वॉज गॉन. हॅड इट बीन अ 1 minute गॅप, आय वुंट बी टॉकिंग टू यू टुडे. असं बरंच झालं आहे. आणि पण व्हॉट हॅपन्स इज, यु नो, वातावरण असं होतं, निर्माण होतं. द ॲटमॉस्फिअर देअर बिकम्स सो मिशन ओरिएंटेड, आणि द इश्यू ऑफ रिव्हेंज दॅट यू हॅव टू टेक, दॅट यू फॉरगेट एव्हरीथिंग एल्स. पत्र मी पाठवलं, विच यू टोल्ड मी. आय रिटन टू माय मदर बाय दॅट पॉईंट ऑफ टाईम अँड फादर, दिस इज द सिच्युएशन आय एम इन. लेटर गॉट डिलिवर्ड ॲट अ लेटर स्टेज. आणि गायत्री मंत्र, I must share this with you. I am not too much of a God-fearing person, but I have a complete faith in the higher force. आणि आपोआप गायत्री मंत्र I used to recite, आणि plan whatever we had to do, make sure that troops were motivated, made the plan. Bharat Rawat was a great leader. He went in the front. I was one bound behind. मी मागे होतो. I am not forefront. I was lieutenant colonel that time, but these are the guys who went and captured and made a name for the battalion. So that is what happened in Turtuk. It was as good as or similar to what happened in Kargil, but somehow media मध्ये हे जास्ती आलेलं नाही आहे हा aspect, because they highlighted only what happened towards. तुमच्या पत्रामध्ये तुम्ही एक गोष्ट लिहिली होती की सुडाची भावना तुम्ही निर्माण केली. ते वाचताना असं वाटलं ना की समोरची व्यक्ती सुद्धा माणूसच आहे. पाकिस्तान सोल्जर आहे, तो माणूसच आहे. पण त्याच्या अगेन्स्ट खरंच ती सुडाची भावना येते का? काय सर्कमस्टान्सेस असतात ज्याच्यामध्ये ती निर्माण करावी लागते टू मोटिवेट युअर मेन, किंवा हाऊ वॉज इट पर्टिक्युलरली ड्युरिंग दॅट? व्हेरी गुड क्वेश्चन, यू नो, व्हेरी गुड क्वेश्चन तेजस. द पॉईंट इज की सुडाची भावना तेव्हाच एक जवान विल अंडरस्टँड वेन यू अंडरस्टँड द कॉज, की का आपण करतोय, द कॉज बिहाइंड इट. आणि जवान वेगवेगळ्या जागेवरनं आले होते, डिफरंट पोस्ट. दे डिड नॉट नो अबाउट व्हॉट हॅपन टू तलवार, लेट मेजर तलवार, और कॅप्टन अमित वर्मा, और हवलदार करम सिंग, सिपाही प्रेमपाल सिंग, यांची सगळ्यांची नावं मला अजूनही आठवतात सगळ्यांची. अँड वाय वी लॉस्ट देम. सो आय वन फाईन डेट सगळ्यांना बसवून सांगितलं मी, अंडर एनिमी फायर, दिस इज द रिझन. सेकंड थिंग आय सेट की युनिट के इज्जत का सवाल आहे. सो कारगिलमध्ये इफ अ पर्सन गेट्स मोटिवेटेड, सोडाची भावना is on 3 aspects. One is your battalion, 9 मार्क इज्जत. आम्ही 65 वॉरमध्ये बॅटल ऑनर जिंकलेला आहे, माय युनिट, इन चौरिया कलित अखनूर सेक्टरमध्ये. दॅट बिकम्स अ प्लँक ऑन विच वी कॅन क्रिएट दिस आयडिया. सेकंड इज टेल दॅम द ॲक्च्युअल रिझन इज वाय what had happened in the last 10 odd days. Third plank in which a person gets motivated is his family. तुमचं कुटुंब जे आहे, your parents, your brothers, sisters, you talk to them in this, how they will feel if you don't operate and don't function now. And the third thing is a pride in himself, the jawan himself. There were jawans who came to me. मी जेव्हा सगळ्यांना नॉमिनेट करत होतो, सगळ्यांना ब्रीफ करत होतो, रिहर्सल्स, ब्रीफिंग, प्लॅनिंग, एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. Before you launch troops into war, all that one was doing, people came to me crying, some of them. I must admit to you, they are soldiers, but they are young soldiers. त्यांना एक्सपोजर नव्हतं. सर मला भीती वाटते, मला लोड घेऊन मी फायर करू शकत नाही. तर माझ्यासमोर 2 choices were there. Either I accept it or I point his nose towards the enemy. Give him a kick if required and send him there. Make him overcome his fear. Because जर मी एकाला त्यावेळेस एक्सक्यूज केलं असतं,
this would have become some kind of a wave. So I had to point him towards that, motivate him. This is what is leadership. बच्चे ये फौज में आए हैं, इन्फेंट्री में आए हैं, इसी के लिए आए हैं. इसी के लिए you are getting your इज्जत from the others, so that you are operating towards the enemy, not away from the enemy. This is the plank of motivation. For that you have to keep aside your own safety, आणि ते आपोआप होऊन जातं. तेच तुला म्हटलं मी, माहौल ऐसा हो जाता है वहाँ पे. If your basics are correct as an individual, and if you are well battle inoculated. बैटल इनॉकुलेशन म्हणजे तो आसपास अगर फायरिंग हो रही है, यू आर एबल टू मेंटेन योर सेंस एंड स्टिल प्लान. वी हैड टू डू ऑल दीज थिंग्स व्हेन ऑल अराउंड अस लॉट ऑफ फायरिंग वाज गोइंग ऑन ऑफ द एनिमी. एनी टाइम अ शेल कैन कम ऑन यू, वेल इफ द शेल इज मार्क्ड फॉर यू, इट इज मार्क्ड फॉर यू, असं मला वाटतं. आणि यू हॅव टू, अँड यू आर अ लीडर युअर सेल्फ. तुम्हाला जी आत्तापर्यंत रिस्पेक्ट मिळतो आहे फ्रॉम युअर जवान, सल्यूट्स मिळत आहेत, हे कशाकरता मिळत आहेत? दे आर ओनली फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट यू गेट. वी आर फॉर्च्युनेट, दॅट्स व्हॉट आय टेल अदर ऑफिसर्स जे मला भेटायचे. वी आर फॉर्च्युनेट की आम्ही ॲक्च्युअल ऑपरेशन्स बघितले आहेत. वेदर इट इज अगेन्स्ट द टेररिस्ट इन JNK, जेव्हा समोर जाऊन when I went there, that fellow had his AK-47 cocked at me. I don't know why he didn't fire. He was so tired. सकाळी 3 वाजता मी त्या स्टॅम्पमध्ये पोचलो. दॅट इज अनदर ऑपरेशन विच आय वुड लाईक टू टेल. But he was so tired he could not fire. Had he fired, again I wouldn't be talking to you today. This happened in a place called Hajan in Sopore district of Jammu and Kashmir, where we had operated for 10 relentless days and we captured a whole lot of terrorists and earned a name again there, where I was awarded for gallantry. इतक्या So सगळ्या these are the things which a soldier is, and all this is because of the ecosystem. Something what Saptesh mentioned. Ecosystem which is there in the battalion. It's all about izzat, is all about opportunities to annihilate the enemy. वो जो जोश निर्माण होता है ना, हाउस द जोश जो हम बोलते हैं, वो जोश के सिवा और थोड़ा होश भी होना चाहिए, लेकिन जोश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जोश का अगर सरप्लस है तो यू कैन अचीव एनीथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल डू. And that is why Indian Army is a very, very strong organization. Let me tell you. I have served for 37 years. Our strength lies in our soldiers. Our strength lies in our rural system. आपली जी गावं आहेत ना, I hope I'm not digressing. आपली जी गावातली जी मुलं येत आहेत as soldiers, some of them come from cities also. त्याचं जे तिथे इकोसिस्टम आहे, great. They are unconditional loyal troops, whether they come from Punjab, Himachal, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra. आपल्या गावातलं जे वातावरण आहे, त्यांचं जे अपब्रिंगिंग आहे त्या गावात किंवा घरामध्ये, सिम्प्लिसिटी. सियाचीन सारख्या वर्ल्ड हायेस्ट बॅटलफील्डमध्ये, म्हणजे जिथे टेम्परेचर्स मी असं ऐकलं की -45, -50 असे पण टेम्परेचर्स तिथे जातात, आणि जिथे ऑल्टिट्यूड खूप जास्ती असतं तिकडचे प्रॉब्लेम्ससुद्धा वेगळे, म्हणजे हिपॉक्सिया होणं, ऑक्सिजन कमी होणं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज येणं, आणि तरीसुद्धा तिथे आपला सोल्जर, आपला सैनिक तैनात आहे. तिकडचे काही एक्सपिरियन्सेस सांगू शकाल? दॅट वॉज द बेसिक टेन्युअर दॅट टाईम वॉज इन सियाचीन ओनली ना. जेव्हा आम्ही तुर्तुकला गेलो त्याच्या आधी आम्ही 3-4 महिने सियाचीनलाच होतो, आणि ऑल पोस्ट 19,000, 20,000 फीटच्या पोस्ट. तर ते वी वर वेल ट्रेन्ड, सगळे फिजिकली फिट होतो, यंगर इन एज, आणि ॲक्लिमेटाइज्ड होतो, चांगलं ॲक्लिमेटाइज्ड आणि वेल इक्विप्ड होतो, मोटिवेटेड होतो. आणि इफ यू आर वेल ॲक्लिमेटाइज्ड आणि इफ यू टेक प्रिकॉशन्स, सियाचीनमध्ये 3-4 गोष्टी आहेत यू हॅव टू फाईट अगेन्स्ट. वन इज हॅपो आणि हॅको, हायपोक्सिया तू जे म्हणतोस. इफ यू डोंट ॲक्लिमेटाइज, वॉटर इन द लंग्स प्रॉब्लेम्स, ब्रेन फॉग किंवा वॉटर इन द ब्रेन ऑल्सो, अँड गॉन. ब्लड प्रेशर इश्यूज, यू गॉन. Second point is chilblains, frostbites. If you avoid chilblains, it will end up in a frostbite. You are gone. Crevasse. Crevasse म्हणजे bottomless gap in the ice and it breaks up. And suddenly a crevasse gets created खालती. That is the glacierचं एक त्याचं हे आहे, the physiology of a glacier. You go down.
So you have to be roped up at all times. So precautions, drills, discipline, always be roped up. In my case, so many things have happened. Suddenly the crevasse opened up, but because we were roped up, one was dragged behind. असंही होतं. एक जवान, as I was telling you, तो very fine soldier, but तो समोर जेव्हा थोडंसंही गॅप बघायचा, he used to get so panicky की तो असा मागे, आणि समोरचे लोक रोपने निघून गेले असायचे. तर म्हणून he used to be dragged, and when he used to be dragged by that fellow in front, he used to go down into that crevasse, but luckily he was roped. अशा कितीतरी स्टोरीज आहेत. सो avalanches, त्याची वॉर्निंग येते, पण मेनी ऑफ देम कम अनअनाउन्स्ड. आत्ताच काही दिवसांच्या पूर्वी आमच्याच रेजिमेंट 19 महार इज नाव राईट नाव इन सियाचिन. वी लॉस्ट 3 men there. सो नेचर आणि एनिमी क्रिएटेड, आणि नेचर असा की सुपर हाय अल्टिट्यूड ऑन अ ग्लेशियर, लिटल अनस्टेबल प्लॅटफॉर्म, आणि त्याच्यावरती तुम्हाला जाऊन यू हॅव टू फाईट अ वॉर अँड ऑपरेट युअर वेपन्स. सो ऑल दॅट इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग दॅट गोज इन टू इट. आणि त्याच्याकरता आम्ही बरंच ट्रेनिंग केलेलं आहे. आय एम मायसेल्फ ट्रेन्ड इन हाय अल्टिट्यूड वॉरफेअर. सिमिलरली तर ऑल ट्रूप्स आर ट्रेन्ड. वी आर सियाचिन बॅटल स्कूल. त्या बॅटल स्कूलमध्ये जायचं, तिथे ट्रेनिंग करायचं. सो एव्हरीवेअर वेन वी आर डिप्लॉईड, आर्मी दॅट वे इज अ फॅन्टॅस्टिक ऑर्गनायझेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग. जर सियाचिनला एक्सपोज करायचं आहे, गो थ्रू सियाचिन बॅटल स्कूल. जर तुम्हाला अगेन्स्ट टेरर काउंटर टेररिझम मोडमध्ये जायचं आहे, गो थ्रू द श्रीनगर किंवा क्रू बॅटल स्कूल. If you want to go into northeast, go to the Warangte battle school. No troop is going to be exposed to an actual war without training. Training is what saves life. And a well-trained soldier eventually kills the enemy. इतकं छान ट्रेनिंग आणि ऑपरेशन्स झाल्यावर सुद्धा मगाशी जी तुम्ही गोष्ट सांगितली की अगदी रात्री 3 वाजेपर्यंत तो इन्सर्जंट तुमच्या समोर होता आणि ही कुडंट फायर. पण इन दॅट मोमेंट वेन ही हॅड पॉइंटेड दॅट गन तुमच्या टुवर्ड्स, भीती वाटली? I mean, I was very surprised. And also, I stumbled down to him. आणि त्याचं समोर वेपन होतं, पण ही वॉज लाईंग डाऊन. ही वॉज नॉट इन अ फायरिंग पोझिशन. ही हॅड अ वेपन विथ हिम. ही डिडंट फायर. ही अँड मॅगझीन वॉज देअर इन दॅट वेपन. इट वॉज जस्ट अ मॅटर ऑफ स्क्वीजिंग दॅट जस्ट टू क्रिएट पॅनिक, अँड आय वुड हॅव गॉन. आणि दॅट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन. म्हणून क्रिएटिव्हिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द आर्मी. वी से ना कि फौज में बस बंदूक उठाई और बंदा आगे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. लॉट ऑफ टैक्टिक्स इज इन्वॉल्व्ड. यू टू स्टडी द टेररिस्ट टॅक्टिक्स. दिस ऑपरेशन आम्ही उलटं केलं सगळं. आम्ही काय करतो की वी सेंड ट्रुप्स जिथे ते लोक लपले असतात. टेररिस्ट आफ्टर ऑल दे हॅव टू हाईड समवेअर. सो वी आयडेंटिफाय दॅट कुठनं फायर येतो, अँड देन वी पुट आर ट्रुप्स इन अन इनर कॉर्डन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रुप्स. आणि जिथनं ते पळणार असतील, एक्झिट रूट्स असतात, तिथे आम्ही पुट ॲम्बुशेस. दिस इज द टिपिकल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन. त्याच्या आधी आम्ही लोकांना बाहेर काढतो गावाच्या आणि त्यांना सांगतो की तुमच्या गावामध्ये टेररिस्ट आहे, त्यालाच आम्ही पकडण्याकरता किंवा आणलो आहोत, तुमच्या अगेन्स्ट आमचं काहीच नाही आहे. दिस इज अ रिलेंटलेस कंटिन्युअस ऑपरेशन गोइंग ऑन फॉर इयर्स इन द व्हॅली. राईट. सो दॅट इज वाय इट इज. सो वी चेंज दॅट इन दॅट ऑपरेशन. आम्ही आत फार कमी लोक पाठवले, जस्ट testing the waters of the terrorists, let them come out, and when they came out in numbers, we were in larger amount of ambushes in the outskirts of that village. आणि तिथनं आम्ही मग त्यांना पकडत गेलो आणि मारत गेलो. In Hajin side, a notorious village, a lot of notorious villages in J&K, like South Kashmir. There are areas around Sopore which are still not fully neutralized. So we have to operate based on the notoriety and the past history, the leanings and affiliations of the local population. A lot of work goes into this is called intelligence gathering, which we say. So intelligence gathering is a very important facet of soldiering. मग त्याच्यावरती मग काढायचे ॲक्शनेबल इंटेलिजन्स. याच्यावरती इतकं आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळते तर कुठे तुम्हाला ऑपरेशन करायची आहेत. यू गॉट टू आयडेंटिफाय दॅट अँड देन प्लॅन युअर रिसोर्सेस अँड ट्रुप्स अँड ॲक्ट अकॉर्डिंगली. सो इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जेव्हा एखादा सोल्जर ऑपरेशनमध्ये जातो, वीरगती पावतो आणि यू लूज हिम, जसं मगाशी तुम्ही मला वाटतं मेजर तलवारबद्दल सांगितलं. हाऊ डज इट अफेक्ट द मोटिवेशन ऑफ ऑर द मोराल ऑफ युअर ग्रुप, आणि त्या ग्रीफमधनं कसे बाहेर येतात त्यावेळेला? कारण की आर या पार तशीच सिच्युएशन दरवेळेला असते. सो बेसिकली इट डेफिनेटली अफेक्ट्स. टू से दॅट इट डझंट अफेक्ट विल बी अ चूक आहे.
तुमचा स्वतःचाच कॉम्रेड with whom you have worked for so long, if he goes, definitely it's in the back of your mind. But that is where again I would say the job of an officer or a junior commissioned officer is to understand the morale जवानांचं काय आहे, prevent rumors from spreading and speak to them in the correct manner and remind them of their duty and what we are there for, and that these things are part and parcel of our work. And second point is take inspiration from the sacrifice of that fellow, and also tell what actions you have taken towards the family of that soldier, because the soldier is most worried about one thing. It doesn't matter as to what happens to him, what happens to his family. He's very connected. That's what I said. आपले जवान जे आहेत, they are very connected to their families. Families are dependent on them. प्रत्येक, if you see our structure, एका फॅमिलीमधनं एक मुलगा जवान म्हणून येतो, एक मुलगा शेती बघतो, आणि एक मुलगा, जर 2-3 मुलं असतात, एक कोणी टीचर आहे, कोणी दुसरं काही काम घेतलं आहे, असं आपल्याकडे सिस्टम आहे इन आवर विलेजेस. तर हा जो मुलगा फौजमध्ये असतो, आर्मीमध्ये असतो, तो रेग्युलरली पैसे घरी पाठवतो आणि त्या पैशांवरती बरंच काही चालतं त्या घरामध्ये. म्हणून हे यावेळेस जेव्हा अग्निवीर स्कीम जेव्हा आली, हा प्रश्न मला विचारणार होता, मी आत्ताच सांगण्याचा प्रयत्न करतो की त्याच्यामुळे थोडासा हा फॅक्टर निर्माण झाला की आधी सगळं काही एक प्रॉपर सिस्टम एस्टॅब्लिश झाली होती. अ सोल्जर इज टू कम अँड सर्व फॉर 15 odd years, बट देन काही देर वर सम व्हेरी सिरियस रिझन्स वाय अग्निवीर स्कीम वॉज इंट्रोड्युस्ड. आणि अ व्हेरी गुड थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड इज की द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट म्हणा आपण आर नॉट हेल्बेंट की असंच होईल. दे आर रेडी फॉर फीडबॅक. सो ॲज अ टेस्ट केस आर्मी इज गिव्हिंग देम द फीडबॅक. अग्निवीर स्कीम कशी आहे खरं? ती काय 5 वर्ष तुम्हाला ठेवतील आणि त्याच्यापैकी ओनली 25% विल बी रिटेन्ड, बॅलन्स विल बी 75% विल बी सेंट बॅक विथ अ पॅकेज ऑफ अराउंड 30 odd lakhs अँड विथ अ प्रोव्हिजो अँड अ प्रॉमिस की तुम्हाला साईड स्टेप आम्ही करू, लॅटरल ॲब्झॉर्प्शन त्याला म्हणतात, ते आम्ही तुम्हाला देऊ, पण वी डोंट वॉन्ट टू इन्क्रीज द मॅनपॉवर. द ॲक्टिव्ह सोल्जरिंग जे म्हणतो ना आपण, ऑन द ॲक्टिव्ह लिस्ट, ते त्यांना कमी करायचे आहेत, बिकॉज द पेन्शन बजेट ऑफ द कंट्री खूप जास्ती वाढतं आहे. आणि दॅट इज वन ऑफ द थॉट्स की जर आपण हे कमी करू शकलो तर तेवढाच पैसा आपण कॅपिटलमध्ये टाकू शकतो, रेव्हेन्यू बजेट नाही कॅपिटल बजेट. आणि आता विथ द प्रेझेंट सिच्युएशन ऑफ सिंदूर जे निर्माण झालं आहे की आपल्याला इतका डिफेन्स बजेटमध्ये वाढ करणं जरुरी राहणार आहे. वी हॅव टू इन्क्रीज अर डिफेन्स बजेट बिकॉज विच विल कवर ड्युरिंग सिंदूर. वी हॅव टू कवर द गॅप्स. असं नाही आहे की सिंदूरमध्ये आपण जे केलं आहे ते इज द लास्ट वर्ड ऑर द एंड ऑफ एव्हरीथिंग. देर आर गॅप्स इन टेक्नॉलॉजी विच वी हॅव टू फिल अप. त्याच्याकरता कॅपिटल बजेट इज रिक्वायर्ड, वेदर इट इज ॲक्विजिशन ऑफ फायटर एअरक्राफ्ट्स, ॲक्विजिशन ऑफ नेव्हल ॲसेट्स, ॲक्विजिशन ऑफ latest guns or radars or whatever you want to take. It's drone warfare. All this is very heavy in terms of capital budget. So somewhere or the other, we have to make a beginning from within the organization, and that I think is a very transformational step that was taken by the present government and the present dispensation, and also ready for a feedback. Instead of 5, can you go up to 8 years, 9 years, 10 years? Instead of sending out 75% to तुमची manpower of Agniveer, retain 50%, balance ठेवा. So this is an evolving process. And what I get to know from my colleagues who are still serving is that things are open. It is not that people have closed down the options for a better environment of soldiering in the country. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघितलं आणि ऑपरेशन सिंदूर झालेलं आहे, पहलगाम अटॅक झाला आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये खूप नवीन प्रकारची आधुनिक वेपनरी वापरली गेली, एअरफोर्सची वेपनरी वापरली गेली, ड्रोन्स वापरले गेले, आपल्याकडनं सुद्धा S-400 सारख्या मिसाईल सिस्टीम्स वापरल्या गेल्या. तर इथून पुढे समजा फूट सोल्जरिंग कमी होणार असेल किंवा पुढे वेगवेगळ्या नवीन थ्रेट्स समजा येणार असतील, तर इज द इंडियन आर्मी प्रिपेअर्ड? अगेन आय वुड से व्हेरी रेलेव्हंट क्वेश्चन, कारण की सिंदूर नंतर हे प्रश्न बरेच विचारले जात आहेत. तर व्हॉट आय वॉन्ट टू कन्वे, मला जे सांगायचं आहे की सिंदूर वॉज नॉट अ क्लासिक कन्व्हेन्शनल वॉर, राईट. सिंदूर वॉज इन वन सिम्पल सेंटेन्स वॉज टार्गेटेड जस्टिस. That was
given and delivered to the victims of Pehlgam attack. आपण जस्टिस केली थ्रू टार्गेट्स. आपण 9 टार्गेट्स घेतले, टेररिस्ट टार्गेट्स, आणि 11 एअर बेसिसला आपण उद्ध्वस्त केलं. राईट. दिस इज फार डिफरंट फ्रॉम कन्व्हेन्शनल वॉर, जो आपल्याला माहिती आहे, विच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड अक्रॉस द लाईन ऑफ कंट्रोलच्या किंवा इंटरनॅशनल बॉर्डर. विल हॅव सम ऑब्जेक्टिव्स अहेड, वेदर इट इज अ लाहोर, a Sialkot, a Muzaffarabad, or even a Skardu, whichever sector we are going in, and we are supposed to put our force inside Pakistan and sustain that particular war. That is a totally separate aspect of warfare altogether. That is the main aspect of warfare, but Sindoor was not the main aspect. Sindoor was a test of our capability and the delivery of the systems which we have acquired. And it was a great, I would say, while giving targeted justice or sorting out these targets and destroying them, we were able to also test our latest weapon systems like Rafales म्हणा, किंवा पहिल्यांदाच या लोकांनी फायर केलं आहे in this situation. पण जर कन्व्हेन्शनल वॉर झाला तर इट विल बी लॉन्च्ड विथ अ ग्रेट अमाऊंट ऑफ डेलिब्रेशन अँड नोटीस, मोर देन सिंदूर, नॉट टू हाय अ नोटीस, बट वी आर सपोज टू ऑपरेट विथ शॉर्टर वॉर्निंग पीरियड्स, बट वी विल गेट adequate notice. Yes, whether we are able to deliver, I would say that I personally feel that we are ready for the next round. That is what the entire preparation is all for. आता readiness कशामध्ये असतो? Readiness is in terms of manpower, that is your trained formations, availability, आणि your equipment, war fighting equipment and technology. तर as far as manpower is concerned आणि war fighting equipment is concerned, I think vis-a-vis Pakistan we are fine. As far as technology is concerned, तिथे आपल्याला, in my opinion, there could be gaps which Sindoor has revealed. So your question is very relevant. पुढच्या round in a conventional, like what Ukraine is fighting against Russia, is a conventional war across the length and breadth of the borders between Ukraine and Russia. Similarly, a conventional war, as we say, will be fought between, say, India and Pakistan, in which we will launch our forces with the equipment and take this complete, I would say, ordnance and fighting formations across into enemy territory and capture the designated objectives and sustain for the period that which it will take to capture this objective, sustain that through our reinforcement of ammunition, repairs, logistics, and all these things which are there in the war. So yachakarta, there is something called war fighting capability, is something called a net assessment त्याला म्हणतात. हे सगळं is a continuous process that happens in our headquarters, service headquarters, headquarter IDS. We do all that, and wherever gaps are there, we try to fill them up through more production, indigenous production, Atmanirbharta. So in terms of, question is very relevant what you have asked me. In terms of our army's arsenal, in terms of, say, artillery, or in terms of tanks, we have made some very, very good, I would say, progress in terms of indigenization of our guns, field guns, artillery guns, जो मी म्हणतोय, and other equipment also, right? As far as manpower is concerned, I think vis-a-vis Pakistan, we are fine. We will be able to take the war to the enemy in the way we are right now. Technology-wise, we need to, and that is the job of the experts. But what my assessment is, जे मला वाटतं की there are gaps in terms of our aerospace. जे माझं अंडरस्टँडिंग आहे, it is a personal view. Satellite imagery, satellite integration with our weapon systems of the information that we are getting. Our जे काही understanding is there in terms of our fighter aircrafts
आणि आपल्याकडे जेवढे स्क्वॉड्रन्स आहेत, आपल्याकडे 30-32 स्क्वॉड्रन्स आहे आपल्याकडे, 32 स्क्वॉड्रन्स. वी नीड मोर स्क्वॉड्रन्स. स्टेल्थ एअरक्राफ्ट्स, इन स्टेल्थ टेक्नॉलॉजी, in drone technology. We'll talk about it later on further during Sindoor also when I speak about Sindoor. Yes. But these are the areas which need to be plugged. So this I'm talking about one front against Pakistan. If it comes against China, it's a different ball game altogether. Right? China is a very vast and with a much higher fighting capability and staying power than what Pakistan has got. So that is a different ball game as far as conventional. But I don't think China, as of now, besides doing a Doklam or doing Galwan, is wanting to trouble us all across the line of actual control. Because it is handling other situations in terms of South China Sea, Taiwan, but we have to be ready at all times. And if push comes to a shove, we will take it on, I feel, with great amount of success also vis-a-vis China, is my assessment. But when it comes to two fronts, and HITS is the latest thing which is a bothersome thing. If China and Pakistan come together on two different fronts, is one scenario. And what happened in Sindoor was China using its technology and its weapons on one front and two nations. Pakistan front च्या वरनं Chinese weapons and equipment got launched in terms of fighter aircrafts, in terms of Chinese missiles, the CM series, the Chinese aircraft, the J-10s and J-17s. All this were utilized by the Chinese satellite, the Baidu Chinese imagery was used. So हे सगळं जे सुरू आहे, that is what is where our I would say the future equipment and equipping of our forces will need to factor in these factors when we plan. And I'm sure it is happening. तुम्ही म्हणला तसं दोन्हीकडे दोन प्रॉब्लेम्स आहेत आणि वन ऑफ द शेवटचा प्रश्न, मग एका बाजूचा प्रॉब्लेम आपण संपवून का नाही टाकत? पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीर हा जो मोठा प्रश्न आहे आणि सगळे म्हणतात की POK समजा घेऊन टाकलं भारताने तर पाकिस्तानचा प्रॉब्लेम संपून जाईल. इज दॅट द राईट वे टू गो थ्रू इट, का पाकिस्तान स्वतःच इम्प्लोड होईल येत्या वर्षांमध्ये आणि तो प्रॉब्लेम संपेल? As far as POK is concerned, I think the political leaders as well as some senior officers have already said that it is very much possible for us to take POK. We have got the capability, but it will be a long drawn out war. It is not going to be like a surgical strike, which the normal gentry may expect, normal pop may expect. It won't be like that, because somewhere or the other it will be a battle of attrition. Pakistan is also, I would say, well deployed as far as POK is concerned. त्यांचं तिकडे formations आहेत, the northern areas ज्याला म्हणतो आपण, they will, and they are, I think, wanting to an extent to embroil us in some kind of an attritional war also later on. I'll come to it later as to Operation Sindoor, what exactly is Pakistan thinking? We must put ourselves and wear the cap hats of Pakistanis after what we have done to them in Sindoor. How is he going to now retaliate? Retaliate he will, because he has been stung, he has been humiliated. He will retaliate. His problem is in what manner he is going to retaliate. That is, we'll talk about it, maybe later on, because it will take some more time. But suffice it to say that Pakistan is on the imploding trajectory. Balochistan, he has got major problems. Balochistan was never his. He actually forced himself and into Balochistan, and all that he has done is well known to us in Balochistan. So they are on a absolutely separation mode. Northwestern Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, NWFP, the Tehrik-e-Taliban Pakistan, all this put together, the Afghan border is continuously boiling. And do you beat it? Pakistan suffers on an average casualty to its security forces on an average of 7 to 8 soldiers per day
वाव. अँड स्टील दे वॉन्ट टू फाईट. Still they want to. That is what it is. So they are spin doctors. They are diversionary people. They want to divert from the main path of uplifting their nation from poverty. Whereas what we are as Indians, we have got a principled stand against terrorism. And that is very abundantly clear. We do not want to go into the neighbor and occupy his territory. But if you are creating a problem for me through terror, we tolerated it. आम्ही बरेच दिवस भोगलं, सफर केलं. केव्हापासून आपण सफर करतोय? राईट फ्रॉम 1989-90 किती ब्लड. दॅट्स वाय व्हेन आवर प्राईम मिनिस्टर स्पोक दॅट वॉटर अँड ब्लड कॅनॉट फ्लो टुगेदर. व्हेरी व्हेरी व्हॅलिड पॉईंट, व्हॅलिड स्टेटमेंट. सॅक्रिफाईस किती केली आहे आपण इन JNK? ट्रेमेंडस अमाऊंट ऑफ bloodshed has happened over there. खूप साऱ्या गोष्टी ऐकल्यानंतर असं वाटतंय, म्हणजे इवन आफ्टर द लास्ट पॉईंट दॅट वी डिस्कस्ड, की काहीही झालं तरी अ सोल्जर ऑलवेज प्रिपेअर्स अँड ही इज इन द प्रिपरेटरी कंडिशन ॲट ऑल टाइम्स, विच विल इव्हेंच्युअली हेल्प टू विन द वॉर. जनरल सर, थँक्यू फॉर कमिंग टू इनोटॉक्स. इनोटॉक्समध्ये तुम्ही आलात आणि आमचा पहिला मिलिटरी पॉडकास्टवरती तुम्ही भरपूर तुमचे अनुभव शेअर केलेत. वी आर ट्रूली ग्रेटफुल. आणि आता एकच गोष्ट राहिली आहे. इनोटॉक्समध्ये आलेला प्रत्येक गेस्ट आमच्या व्ह्युअर्ससाठी एक शब्द किंवा एखादी फ्रेज देतो. त्याच्याने आम्हाला इतकंच कळतं की त्या व्ह्युअरनी पूर्ण एपिसोड पाहिला की तो ती फ्रेज किंवा तो शब्द कॉमेंट सेक्शनमध्ये टाकतो. आणि त्याच्याने मग आम्हालाही कळतं की या व्ह्युअरनी पूर्णपणे एपिसोड बघितला आहे आणि त्याला तो आवडला आहे. तर आज तुम्ही कुठला शब्द किंवा फ्रेज द्याल इनोटॉक्सच्या व्ह्युअर्ससाठी? Great one, an impromptu question. I'll give one phrase which I always liked called bash on regardless. Bash on. Bash on. Bash on regardless. बॅश ऑन रिगार्डलेस असं तुम्ही लिहू शकता कमेंट सेक्शनमध्ये आणि आम्हाला सांगू शकता की आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला. पुढे अनेक एपिसोड्स आम्ही करणार आहोत मिलिटरी या विषयावरती सुद्धा. थँक्यू सो मच.